bạn có thấy hôm nay chúng ta có cái hình đẹp hơn không? Đây chúng ta có một cái hình đẹp hơn một tí. Vâng. Mua màu TV rồi. Ông nội này mình có friend này mà không được watch. Thôi theo cái. Vâng, chúng ta đang ở màn hình bắn pick của trận đấu giữa VP và Vega. Lúc này có nghe nhạc tí hả? Mà đùa thôi. Từ để tắt cái này. Xong rồi mở nhạc Dota 2. Vâng, thế này là mới chuẩn bài. VP đối đầu với Vega tranh tấm vé đi Frankfurt vào mùa hè năm nay. Và như vậy thì hai lượt ban đầu tiên đã xuất hiện. VP chọn ban đi Bounty và Invoker. Trong khi đó thì Vega chọn ban đi Chen cùng với là OD. Lineup của VP chúng ta đang thấy được ở đây đó là FNG người cầm kim anh pick, leader của team Yoku, God, Alohadens và No Fear. Và first pick đến từ phía Vega đó là Spirit. Đó là cái pick do Solo lựa chọn, người đang cầm kim anh pick của team Vega. Các thành viên còn lại có Sema the Slayer, No One, FN và Mark. Dual pick cho VP nào. Only 10 seconds. 5 seconds remain. Reserve time. Đấy, tắt nhạc rồi, mọi người bình tĩnh. Nhạc thì đã tắt rồi mà. I speak for the trees. I speak for the trees. Dire team are now picking. I speak for the tree. Furion dành cho VP. Oracle. Team are now picking. Oracle là sự lựa chọn thứ hai của VP, một cái pick rất mạnh. Oracle. This is live. This is live game. Hello, Vinay Taya Jaku. Okay, I will call you Jaku. Hello and welcome to my stream. I'm a Vietnamese, so I will broadcast mainly in Vietnamese, not English. Reserve time. Lượt pick thứ hai cho team Vega và đó là Witch Doctor. Radiance ban. Chúng ta đến với duo ban dành cho Vega. Vega kèo này thì vẫn phải ban mid thôi. 5 seconds. Hurry. Thấy là vẫn phải Hurry. ban mid. Và cần thiết thì ban đến Chan. Như vậy là Solo chọn ban đi Sven. Có vẻ lo ngại là up của Vega sẽ mỏng. Việc ban đi Sven sẽ là một cái nỗi sợ là up Vega mỏng đây. Bắc đã bị ban ra, Sven cũng đã bị ban. 10 seconds to pick. 5 seconds remain. Chúng ta đang chờ đợi được ban thứ tư của Vega. Reserve Nếu time. như ban vào core thì nên ban luôn cả Enchan. Con đấy vừa sub được, lại vừa làm carry được. Mà quan trọng ấy, cái heal máu của nó mà stuck cùng với ulti của Oracle ấy thì gần như là bất tử. Bởi vì lượng máu hồi được là rất nhiều. Rất nhiều luôn.
Và như vậy đó là lượt ban vào Trisac. Dyer's ban. Bên phía team VP thì với lại up hiện tại đang có hai con tay dài, có vẻ việc ban đi Radiant team pick. Trisac là một điều hợp lý. Như vậy là pick đến từ VP đó là Ember Spirit. Only 10 Ember seconds. Spirit dành cho VP. 5 seconds. Hurry, Ember nếu như hurry. có được sự bảo kê của Oracle thì phải nói là không phải sợ bất cứ điều gì trên chiến trường nữa. You need more Thì time. chưa kể là cái khả năng disable của Ember có thể khi vào combat có thể hóa giải được cái ulti của Wishmaster nếu như Wishmaster không cẩn thận. Lượt pick thứ 3 dành cho Vega. Enchantress. Enchantress rồi. Dire team pick. Một cái pick rất khó chịu. Lẽ ra cả hai team đều phải cân nhắc ban đi. Như vậy là Vega vừa khóa được con Chen ở first pick, lại pick được Enchant. Giai đoạn early game của team Vega là rất mạnh. 10 seconds to pick. 5 seconds. Hurry, hurry. Cái pick này Reserve time. như vậy là Radiant team are now picking. cái sự lựa chọn thứ tư đến từ team VP, đấy là Doom. Doom này thì counter on, không cần phải nói là Doom counter ai, Doom counter on. Con nào gặp Doom cũng phải quỳ xuống một nhịp thôi. Vì một lẽ rất đơn giản, con Doom này nó quá là imba. Cái khoảng ulti của nó, cái skill ulti của nó. Only 10 seconds. 5 seconds remain. Reserve time. Ta đến với lượt pick thứ tư dành team Vega. Hiện tại thì ok. Death Prophet. Dyer's ban. Đây là Death Prophet. Nên mình chỉ đùa thôi. 10 seconds to pick. Death Prophet. 5 seconds. Team Vega remain. rất là mỏng. Nhìn tới nhìn lui. Reserve Nói thẳng một time. câu, không con nào trâu. Đánh lầy, đánh lâu, VP thắng chắc. Bên kia không có Sven. Ở line up của team Vega bây giờ không có con hard carry nào chơi lại được với Ember hết. Vẫn còn thiếu carry đây. Spec có thể cân nhắc ban đi Spec, hoặc là một con carry có clip dam. Ban Journal có thể lên Fury, lên cái Battle Fury. Journal bị ban rồi. Vega bây giờ sự lựa chọn carry cho Vega khá ít. Trong khi đó bây giờ bên phía team Vega họ phải ban lên một vị trí support mạnh. Nhiều khả năng phải Only 10 seconds. có một cái silent. Mình nghĩ là nên có một cái silent hoặc là một cái khả năng 5 seconds. Hurry, hurry. hồi máu của team. Có thể ban đi Lion cũng được, con đấy đơn giản hiệu Reserve quả. time. Hoặc là ES. Wind Ranger. Dire team are now picking. Bên phía team VP bây giờ Ember đi mid. Oh! Wow, line up của VP như vậy là 4 core, 1 support. 4 core, 1 support. Có vẻ rất là lạ đây. Một cái line up rất cần đồ. Line up of VP game they need a lot. Only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, hurry. Not speaking to Vega.
Reserve time. Last pick dành cho Vega. Lycan. Lựa chọn cuối cùng của team Vega đó là Lycan. 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 Now all of a sudden you want back in? For goodness sake, make up your mind. Ten seconds to pick. Lycan. 5 seconds Okay. remain. Trước khi game đó bắt đầu thì chúng ta hãy nhìn sơ sơ qua đây một chút để các bạn hiểu về cái buổi stream tối hôm nay. Okay guys, my time is in my time zone. My time zone is GMT plus 7 and you are looking at this. Right now we are at 11 PM, 23 hour. VP versus Vega, the first game. Then we will move to the next game of VP versus Vega after this game. Okay. For the third game of today, I will stream is F-Final versus Navi, the second game of F-Final versus Navi, and then I will turn back to the fourth game of VP versus Vega. Okay. Thank you for watching. Các bạn xem lịch thì các bạn cũng hiểu sơ bộ ha. Game này stream xong thì mình sẽ chuyển sang game đấu thứ hai, và khi mà game 3 của trận này diễn ra thì mình sẽ không stream và mình sẽ quay sang stream game 2 của F-Final và Navi. Ok, đang ngắt mấy con stream này. Easy goal, easy life. 2 last hits cho Sema the Slayer và No One có cho mình 1 last hits. Đây đây, Mark. Anh chỉ biết cầm nín thấy run bị cướp rồi. No one, that prophet limit. Solo, Sema the Slayer. Solo đang cầm Earth Spirit, hy vọng là anh lăn cho đàng hoàng. Ok, I'm sorry guys. Quên mất, mình phải chỉnh cấu hình một chút. I need to set up something for better streaming, for better watching experience. Ok. Solo Spirit, Sema the Slayer cầm Witch Doctor, Death Prophet được chơi bởi No One, và FN, FN của mình Lycan, Mark coi mình Dress. Khi đó thì bên phía team VP, FNG là người cầm Furion và Flan, Yoku carry với Ember Spirit, Limit là Queen of Pen của God, Doom farm rừng bởi Aloha Dance, và cuối cùng là Oracle Support. Lúc này lượng máu của FNG đang xuống khá thấp, bị đè lên. Tuy nhiên số máu của Sema the Slayer khá hơn là bao. Roaming và rừng đến từ phía Solo. Are you going to throw this game? Đừng nhìn để hết cá SP của Doom rồi. Không KS đâu, mình không nghĩ là KS đâu. Doom quyết định quay sang đấm vào mặt Solo. Mày láo này. Vâng, và farm an toàn nè. Do farm is safe. Chích vào đây, đấm vào kia, chích độc à, chỉ có hút máu nha em, 2 điểm hút máu dành cho No One. FNG đến thôi xong, bị 3 người bao vây và Berlin lên đến từ God. No One vẫn hồi máu khá tốt, cắn lá cỏ lên rồi nhưng rất tiếc, bình máu lớn là không đủ, và Aloha Dance First Blood với một cú trưởng tóc wave của Solo. Wow, he's rolling in the OD. Dĩ nhiên game này không có OD, nhưng mà các bạn cũng thừa hiểu cái từ OD mà mình muốn nói là gì. OD, thấy không? Lăn vào OD. Tình huống hồi nãy là lăn vào OD. Dress trên làn top này khá an toàn. Mark tạo được cho mình một cái lớp
rào chắn rất là chắc. Bởi hai con này regen máu của bọn nó tốt, bộ skill nó cũng ngon, đè lên rất khỏe. Còn lốc xoáy siêu nhân cuồng phong, còn là Shockwave tung trưởng ở đây. Mát thôi xong rồi, chạy đi đâu, có stun đến từ phía solo, hồ giá được không? Mát đang tiếp tục chạy, bị trói cả đôi lại đến từ phía Yoku, rất khéo cho pha trói vừa rồi, và đúng là người ăn mạng nơi đây. Solo bị nút đàm máu xuống khá nhiều nhưng chưa chết được. Aloha Dance dive trụ lăn đi rồi, đã lăn rất xa rồi. Bây giờ thì Aloha Dance đây vẫn rất khỏe rồi. Solo lấy được cho mình Bounty, có vẻ như mua TP và có mắt rồi tự sát thì thành công, nhưng không, anh ấy đã an toàn thì không lý do gì cả. Đi ba No One cùng với God đang phàn nhọc kịch liệt ở đây, nhưng đó là double down đến từ phía God. No One hút máu là không đủ, tiếp tục quay sang đây hút máu FNG. Vâng, màn 2 cảnh 3 lặp lại và killing spree dành cho Aloha Dance. 4-0 cho VP rồi. Tại sao trên kênh stream bây giờ lại cứ chém gió về cái gì mà Mỹ Nhân Ngư thế? Thôi bây tôi gỡ hết cờ lê xuống để mấy ông trá hình, mấy ông làm viewer chân chính, mấy ông chat rồi mấy ông câu comment trên kênh đi cho nó hay ho. Nãy giờ No One chết mà không có một lần nào TP xuất hiện ở lane mid này cả. Có bao nhiêu khán giả nước ngoài đang nhầm, có bao nhiêu người Việt Nam đang xem kênh vậy? Just some English if you are not Vietnamese. I will do broadcast in full English. Thank you. God, kèo này của God xem ra là khá mệt đây. Khi mà bây giờ giàu quá rồi, không biết làm gì mà lại không chỉ mang giày. Có vẻ như giày đang đưa ra đây. Đấy, đúng rồi. Bài bản luôn, một nuôi, một giày, một bottle level 6. Mình nói thẳng một câu, bây giờ mà God Berlin lên hú ra ulti là Death Prophet chết ngay lập tức. He can do it. Làm được. Ok, cảm ơn bạn Phúc Hà đã tự giới thiệu bạn là người nước ngoài. Có lẽ bạn Phúc Hà là một người Việt sống tại Lào với thân phận là người Lào. Wow, Vinapan đã có được mạng có like canh rồi. Tình huống xuống bắt carry. Không, vẫn chưa dùng ra ulti mà vẫn bắt được người, đó thì rất là tốt. Bởi vì chỉ còn 25 giây nữa thôi là sẽ có rune. Và Vinapan sẽ regen bằng rune và sau đó đi găng tiếp. Ở nơi đây, Mark. Vậy là có xe móc vào, bắt lấy No Fear, bị trói rồi. No Fear và không có lối thoát. Easy kill dành cho Enchantress thôi. Tình huống smoke rất là tốt. Smoking kills, smoking cause cancer. Ở nơi đây thôi, vâng, rất nhanh nuốt đi một con rồi. Đây không phải là một cuộc chiến về tranh giành quyền kiểm soát grip như là giữa Chen và Enchant, mà đây là Chen đưa con nào tới là đun nuốt con đó luôn. Rồi ok, trên kênh là đầy các người Việt Nam luôn. Trên kênh đầy khán giả Việt Nam. Tôi cũng đến quỳ với các ông. Vậy treat dành cho God. Đấy, bây giờ regen mana nhiều lên em ơi. Phải 400 mấy mana ấy. Berlin vô chặt chết luôn No One. Mình không được, No One có rune haste, chạy nhanh lắm. No One has haste. You can run very fast. Very fast là Yoku ở trên lane top này, như vậy là chơi Red Band. Ring up Aquila, không Fullman Seal, Red Band. Vậy sao không rush về bay?
Yoku nếu mà thuận tiện game này rush về bay rất là hay. Team lại đang xanh nữa, có lý do gì mà không rush về bay. Rush boost of trouble. Ở đây hút máu vào. Blink rất nhanh. God cũng có bottle chứ không phải là không. No one thì có haste. Trên lên top này Yoku đang nấp sau bụi cây và chờ đợi thời cơ để bắt mát. Mở lửa lên rồi. Đuổi theo Enchan được không? Có sen tàu ném ngược vào đầu. Thích farm một sen tàu, thích farm một sen tàu, thích farm không? Bị cấm đánh rồi. Bây giờ thì Yoku. Yoku! Vâng, bay rất nhanh trong tình huống vừa rồi. Suýt nữa thì đã chết. Bây giờ cần phải đi gen. Nhưng mà ở lane này, ở bờ sông nữa các bạn. Alo Hades là một kèo đến từ phía Mark. No one ở đây, chạy đi đâu? Hai con Doom con đang cố gắng stun. Phải stun vào Mark để cứu FNG. Miss, 2 mid, double mid. Không có triple mid, vẫn phóng được cái no mana for ultimate. Rất tiếc dành cho Mark, cú đấm cuối cùng là không đủ đam. Ở nơi đây thì Blin lên và đó là màn dành cho God. Làm rất nhanh gọn lẹ thôi xong. Bây giờ Mark có vẻ như hơi khó ở một chút. Đã có sự hộ giá đến từ phía solo. Những con creep đang body block là rất tuyệt vời đến từ phía Buron. Tuy nhiên solo cũng đã lạng lách qua được rồi. Hủ lên và double kill dành cho God. Vừa đủ mana luôn. Nếu như chơi tới bến thì mình không nghĩ là lúc này God ăn được màn của Mark đâu. Mark is safe. Radiant's top tower is under siege. Ok, mấy ông chơi được lắm. Mấy ông khán giả của thân ái của tôi chơi được lắm. Very well played. Guys, if you don't understand Vietnamese, then don't trust anyone who speaks English on the chat channel, okay? On the chat panel, they are all Vietnamese. Look at their name. Một thổi vào cái nào đấy, nhưng mà lại cần ở bên phía team Vega đang phản bức xanh. FN lúc này đã là Vladimir và một k 2 goal. Solo trên lên top chưa có được ulti. Level 4 có Spirit. Yoku sẽ là giày bay. Hoàn thành Ring of Aquila để đầu tư vào giày bay. Và bây giờ là push trụ. Nếu như push trụ này thành công thì giày bay sẽ đến vào tầm phút thứ 11. Ăn trụ thành công bằng 1k6 tiền rồi, 10 phút và 1k6 tiền vừa được ăn dành cho Ember. Lúc này Ember đang là người giàu thứ nhì của trận đấu. Giàu nhất đang là God với 4k8. Nhưng ngay sau đít đó là Ember Spirit 4k7. Chỉ có Lycan mặc dù là last hit nhiều nhưng có những con grip rừng và cả đề của Phu nữa, cho nên là cái grip start thì cao nhưng network thì thấp ở vị trí thứ 3. Furion của FN đang cố gắng lên cho mình, FNG đang cố gắng lên cho mình cái bút đấy thì God bị chói rồi không? Bóng Blink được cú cuối cùng. Mark cần lắm một cú ném, nhưng không được và chạy rất xa rồi. Chan với tốc chạy của dây tweet là 380, không đuổi theo được một con Queen of Pen với tốc chạy của dây tweet là 340. Ở đây No Fear bị slow. Ulti lên, phong chó tới rồi, ném rất đau nhưng trồng cây là rất khéo đến từ FNG. Và không ăn người thì chúng ta ăn trụ. Và là bây giờ International Streaming Channel. This is International Streaming Channel. I will wait for it to become a universal channel. Mấy ông làm sao mà chat tiếng ngoài vũ trụ luôn á. Chat in language of cyberstrong planet, the language of Autobot and Decepticon. Use the language in the Avatar planet. Trên lệnh và network là 4.000 hơn và ăn xong trụ này là hơn 5.000 dành cho VP. Về kinh nghiệm thì họ cũng đang dẫn tầm 3.000. Một game đấu xem ra là tương đối thuận lợi dành cho team VP ở giai đoạn khởi đầu. Ở Yoku đã có được cho mình giày bay ở thứ 12 kèm theo là Ring of Aquila. Hai tầm đáng giá nhất.
Vâng, nếu Tuấn Anh có đang xem stream thì vâng xin phép là DM Tuấn Anh luôn. Vì mày chọn hết giờ để hỏi rồi hay sao mà giờ này tao đang cast thì lại hỏi là tao làm thực hành chung với ai. Trong cuộc sống chúng ta vẫn luôn có những người bạn rất tốt tính và sống rất đúng theo cái múi giờ. Này đây, Yoko bay vào bắt Sema được không? Một chém không cần nữa, đó là lửa đã đốt rồi. Nơi đây thì trồng cây vào người Lycan, nhưng Lycan có cắt cây. Chạy ra được không? Một tên Yoko kẹt lại. Bây giờ thì chia tay cười ra em, nhưng có ulti đến từ Oracle tiếp tục trồng đam. No one bị đâm rồi. No one bị đâm nhưng vẫn còn một tí hút máu. Tuy nhiên lúc này lượng đam là rất đau. Mark tung ulti ra nhưng phía sau đó là God với ulti của mình. God đã dọn dẹp được 2 người bên phía Vega. Và người thứ ba, tuy nhiên Alo Hades đã nằm. Mark có cho mình double kill. Cũng là 2 mạng, đổi 2 mạng thôi. Nhưng kèo 10 kill game 1 đã thuộc về VP thôi các bạn. Chúng ta không điểm Qualifier recap. Chênh lệch sau pha đánh nhau vừa rồi là không nhiều. Người được lợi nhất đó là Enchantress với 754 tiền cộng lên. Đây Sema quyết tâm là cắm cọc ra để đuổi FNG ra. Nhưng mà anh ấy đang bị bao vây bởi những con đẻ. Đây gọi là kỹ năng bao sát. Kỹ năng bao sát đến từ thế giới đời đây. Những năm 2000 không có chục nào sau đuôi. Một kỹ năng bao sát vừa được thể hiện trước mắt chúng ta. Lúc này thì Mark đã có cho mình trống cùng với là Portrait. Rồi sao tôi khát nước thế này. Đây mid no one đang cố gắng đép. Các bạn đợi mình một tí để mình lấy cốc nước uống cái. Chúng ta sẽ theo cam của caster nước ngoài. Dưới này đèn tắt tối thui rồi tôi không thấy đường lấy nước uống. Nên sợ đá trúng ly. Đợi tí nha, mình đi lấy nước. Xin các bạn thông cảm. Ai vẫn còn một hoa combat Rosan. Ok, như vậy combat này diễn ra nếu như được thì mình sẽ cast. Nếu không thì mình sẽ đi lấy nước. Và xem ra lúc này là mọi chuyện vẫn còn khá êm bên phía team Vega. Họ chỉ ngửi họ đoán là đối phương đang Rosan thôi. Rồi zombie về được không? Xem ra là rất chậm. Như vậy là có agent trên phía Vietnamese đến phía Vega, họ sẽ tản về thôi. Một cơn lốc xoáy được tạo ra, bắn lửa lên đến từ phía Yoko. Bằng bắt lấy được Mark rồi. Tuy nhiên Mark cũng đã được giải thoát. Ở đây là một pha bắn đá rất khéo léo kèm theo ulti. Party này dưới ulti của Sema, do đó bị cắn trở lại bên từ God. Và bây giờ thì God vẫn dính ulti rất đau. God nằm xuống vẫn còn agent. Phía xa này đó là Novia nằm rồi. Lycan là người có được mạng của Novia và God ngay tức Blink lùi đi. Ăn được con Rosan nhưng chết đến 2 người. Thực ra là chết 3 mạng. Trong khi đó bên phía Vega họ chỉ mất một mình con Witch Doctor thôi. Kèo vừa rồi là kèo rất thơm cho team Vega để lật network. No one vòng về phía sau. Nè có cái ca lớn nè. Cảm ơn ông nha. Về rồi. Hả? Không đá. Lấy cái bình nước bên này thôi, uống nước lọc thôi. Ở phía dưới này lại là một pha bao sát nữa. Lần này đó là Lycan nhưng không. Với kỹ năng của một con chó. À không, kỹ năng của một con Lycan thì anh ấy đã thoát ra ngoài. Xin nói lại đó là kỹ năng của một Gosu. Mặc dù thoát ra ngoài nhưng vẫn chết. Và ở đây No One đã ăn đùng kèm theo ulti Queen of Pan. Làm ơn chỉ tôi cách sống được đi. Tiếp tục là Blink lên Unstoppable dành cho God. Một game đấu mà VP họ đang đấu rất tự tin. Còn Vega thì đang đánh rất là tự ti. Ở đây những con chó block đường rất hay. Alo Hades. Vâng, anh không hiểu. Ôi tôi bị body block, không biết tại sao. Một thế lực vô hình, một chưởng tung ra. Alo Hades đang quyết tâm mở đường máu. Ở nơi này đó là Novia cố gắng chạy nhưng không thành công. Mark đã có được mạng rồi. Mega kill dành cho Mark. Cảm giác của Alo Hades có lẽ là rất đau khi mà anh ấy bị một thế lực vô hình chặn lấy. Cảm ơn Hưng. Để nguyên cái ca sắt về luôn hả? Ở hàng con đại bàng. Never refuse gold given. Tôi thề với mấy ông là để caster tiếng Anh cast có khi không hay bằng.
Thứ nhất là nó không khó hiểu một chút. Thứ hai là về độ hype và độ hay. Dễ gì caster nào mà qua được Disaster. Rồi, ở đây là một cú stun vào vâng trồng hai cái silent. Thì làm sao cháu nó thở một cái Unstoppable Streak đã được dành cho No One. Kèo rất thơm, một cái streak 600 tiền, 650 tiền. Ở lên mid lúc này đó là Mark thôi. Cái streak mega kill cũng đã bị end. Alo Hades là người ăn được cái streak đó. Trên chết lúc này cũng đã có được Dragon Lance cùng dây tuyết và trống rồi. Lượng máu là không nhỏ. Passive cũng đã 3 điểm, tuy nhiên không qua được con trăng đó. Và trụ dành cho bay Karib. Yoku đã quyết định mở lửa của mình lên. Chúng ta đang thấy được đó là nhiệt huyết Yoku. Tuy nhiên lửa không thể nào thui được hai con cầy này. Nhưng nó đã chết vì hết thời gian. Có lẽ hiếm có hero nào ở trong thế giới Dota 2 có thể làm cho bên Pháp Y giám định kết quả là chết vì hết giờ. Dĩ nhiên là có. Đó là những hero đồng đội với lại Red King. Nếu như Red King lên gậy xanh thì sau khi nằm xuống, đồng đội của Red King lại được đánh tiếp trong vòng 5 hay 7 giây gì đó, mình quên thời gian chính xác rồi. Nói chung là được đánh thêm mấy giây. Và skill vẫn được xài, item vẫn được xài. Chỉ có điều là hết mấy giây đó thì lăn đùng ra chết. Đó là những ca chết vì hết giờ. Tuy nhiên là khi các bạn đi chơi ở phòng net vẫn còn có tình trạng là chết vì hết giờ thật. Đó là đang vào combat tổng thì bỗng dưng hết tiền giờ. Đang là tình huống push vào ở bên phía những con creep của team VP. Còn Vega thì đang smoke. Vâng, một binh đoàn những con đệ phu đang di chuyển. Ta thấy được rằng Furion đang cố gắng lên cho mình búa xét. Và theo như thông lệ thì búa xét là một item không dành cho thi đấu chuyên nghiệp. Cứ đứa nào lên búa xét là đứa đó thua. Đặc biệt là trong cái giải mới đây, giải Starlander. Thì trong trận chung kết, team nào búa xét trong ngày thi đấu cuối cùng, team nào mua búa xét là team đó thua. Tất cả cùng TP và rồi trốn hết vào bụi cây. Bữa này cũng khá bất ngờ khi mà có đến hơn 100 anh em đang ngồi xem. Rất mong là những anh em nào chưa bấm like hay bấm subscribe thì hãy bấm. Anh em nào đã bấm rồi nhưng bấm tới 2 lần thì hãy bấm lần thứ 3. Miễn sao số like và subscribe nó là số lẻ. Số lần click vào like và subscribe của các bạn là số lẻ thì mình cũng đã đủ vui rồi. Chỉ cần như thế mà thôi. Nút đam vào solo không TP được chứ. Ủa sao cái chưởng này không cản được TP à? Ủa stop movement. Stop movement tức là ngăn di chuyển thôi chứ không phải là stun. Đã có trụ dành cho Vega. Ở nơi này Mark đang đuổi theo No Fear. 1 chưởng rồi, 2 chưởng thôi, xém nữa là bật ngửa. Yoku lại hiện thân ở lane mid. Lần này anh đã có Battle Fury kèm theo là 1k5 tiền, giày bay, bottle, ring of Aquila. Ở một nơi nào đó tôi không kịp click xuống, bị lắc trong một tình huống lắc nhẹ thì No One đã lăn đùng ra chết rồi. Queen of Pen một pha có vẻ là solo kill. Có vẻ là Queen of Pen blink vào Orchid, chích độc ulti hú lên và Furion cũng có một pha ulti vào nữa. Furion ăn xong mạng đó là tele về ngay lập tức và phối hợp. File recap đã không được mở lên bởi vì tôi làm biến. Mà Slayer mức này mới có mỗi giày ghẻ cùng với một cái bracer. Mình không hiểu lắm ý đồ của
Sema là gì? Và bây giờ thì Yoku lao vào với đứa này, một pha chém vào Yuadum. Trời ơi, nó chỉ là con support thôi mà. Alo Hades ở đây lăn lên là rất tự tin. Solo có đường chuyền dài trúng đầu Alo Hades, em đã bị stun. Ăn con KB thì mất con offlane. Tuy nhiên nhà thì đang bị push. Somebody stop. Đó nhầm. Somebody stop đâm. Nói nhầm. Này, God đang bị chó cắn. Cháu bố mất form rồi. Tại sao lại đi cắn răng cắn cỏ mong VP rồi? Phía đây Yoku đâu mà bị hút máu. Tuy nhiên no one. Vậy là vừa lên được gậy lốc. Con gà chết rồi. FNG là người ăn mặn gà. Sau đó thì đã có được màn của Death Prophet. Nơi đây Mark. Vâng, một mình chống Mafia. Cũng đã có được màn của Oracle. Quay ngược về. Tự dưng lại bị bọc đấu. Thôi xong rồi, một chém mà Yoku đã em được màn của em chết rest. Đam của con Ember phải nói đến thời điểm này là khá to. Vậy là Yoku quyết định lên cho mình cái Manta. Anh ấy còn cách Manta 1k4 tiền nữa thôi. Top farm như thế này thì phút thứ 26 là sẽ cầm Manta vào tay. À vâng, xin lỗi bạn Nguyễn Tiến Thành, mình quên mất FNG mới là con offlane. Còn Doom thì đấy là con Phạm rừng. I'm sorry. Deceptive rune of invisibility. Green Pen. Này cầm được BKB và Orchid vào. Người rất tự tin. Đi ra dáng phong thái phụ nữ đàng hoàng. Ở trên này bằng FNG còn cắm mắt xong TP về ngay. Liệu Solo có biết hay không? Như là không. 40 giây nữa sẽ có Rosan. Oh, wow. Doom, Alo Hades, Vanguard. Doom lên Van. Một cái style hiếm có tìm. Mà mình nghĩ là có tìm chắc cũng không có. Vanguard dành cho Doom. What magic is this? Một bên gửi chó, một bên gửi đệ. Con Rosan sắp ra trong vài giây nữa thôi. Liệu con Lycan này có đủ sống lâu? Vâng, nó đã sống đủ lâu để thấy được Rosan trùng sinh. Trên kênh hiện tại có bạn đang bet để trả tiền học phí. Như vậy thì cũng không biết là nên cổ vũ cho bạn theo kiểu chúc bạn học tốt sau này thành tài, hay chúc bạn bet tốt có tiền trả nợ phí. Từ đây làm điều rất khó đoán. Ulti là đến từ Phu, vâng, hit hết được vào đầu của team Vega, và đó là Doom và đó là Spirit. Nơi đây từ lúc mình lên là no one cọc cắm ra. Vega có ulti của Witch là rất mạnh mẽ. Icon đã cầm được màn của Oracle rồi. Yoku phải né bảo ngay lập tức. Nhưng Solo lúc này vừa hết Doom lại bị chém trói đôi. Ở nơi đây hai con support đứng rất thơm. Ulti của God như vậy thổi bay được màn của Solo. Còn Yoku một mình chống cả vũ trụ. Anh ấy vừa có được màn Witch tiếp tục bay đuổi theo no one nhưng sai lầm rồi. Berlin vào và đó là double kill dành cho Mark. FN trong này cũng không xong, không qua được con chăn này. Và đó là team wipe dành cho VP. Chỉ mất 2 con sub thôi. Toàn bộ core hero với sự cơ động, sự lanh lẹ, sự lấu cá của mình, họ đã dọn sạch được team Vega. Một combat quá mãn nhãn dành cho tất cả chúng ta. Và mình thì còn lia cam không đủ hay để xem hết combat đó. Là dành cho God. FNG đang cố gắng kéo được cái trụ 2 này. Anh ấy đang gọi những con đệ của mình ra. Kheo vào trụ rất nhiệt tình. Tốc đánh của FNG là khá cao. Dự định là búa xét 2. Sau đó là lên Moonsạc và lên cái giáp xương cùng với Butterfly. Tất cả chỉ là để công cáo thành một con Furon có tốc đánh trời cho.
Và FN hôm nay cũng đang lên giáp xương. Cái chém là khá đau dành cho team Vega. Ember lúc này mới là kiếm crit 1 thôi. Crit 1, Manta, Fury và giày bay. Vâng, nhận định ham học thì phải đánh đề, xem ra có phần hơi miễn cưỡng. Cần phải chú ý đó là ham học toán, ham học tướng số thì hãy nên đánh đề. Chứ còn ham học văn học, ham học nhạc, ham học cái gì khác ấy thì đừng nên đi đánh đề. Nó không hay đâu. Còn ở đây, vâng, Mark đã bị crit hit rất nhẹ nhàng, chỉ bằng một cái orchid đến từ God thôi. Ở trên lane top này thì FNG ấy đang thu phục thêm đệ. TP đi gì xuống đây, trồng cây vào đầu no one. Tại lệnh ngược bị đùm rồi, chết chắc thôi chứ còn gì để nói nữa đâu khi mà sâu đã rơi vào nồi. Trên này lại là orchid rồi xem có chạy được không, bay vào chén. Wow, Yoko network trên lệch vượt quá con số 20.000. Vega làm sao tìm được một lối ra. BKB lên của FN thì ăn nguyên cái ulti của kia là Pan. Bây giờ vừa mất phong chó, không, vừa mất BKB thì cũng có phong chó. Hai cái bài bán godlike cho Yoko. Solo làm tất cả những gì anh có thể làm. Ulti của anh đang phát huy tác dụng rất cao, nhưng GG đã được gọi. Wow, bạn thật đẳng bet một cái Arcana, ăn thì easy 2 chai. Wow, không biết là bạn bet kèo gì mà kinh dị vậy, 1 ăn 4 cơ. Vâng, và đây là game đầu tiên của VP đối đầu về Vega. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm like và subscribe. Còn link Facebook nữa, mời các bạn like vào Facebook. Đây, hãy like vào Facebook để nhận những cập nhật mới nhất ở cái kênh này. F5 ở đầu Navi. Vâng, vậy là game 1 đánh xong thì game 1 của F5 và Navi cũng chỉ mới bắt đầu. Chúng ta hãy xem sơ sơ game này cho vui. Theo mình thấy thì lúc này cũng mới là ban pick thôi. Hãy like fanpage ủng hộ đi nào, các con chiên ngoan đạo. Ta nghe một tí âm thanh nè, hay là lúc này đang load game Navi rồi, có khi là không ấy được. Không yêu đừng nói lời cay đắng. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna
ông ơi. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on Wow. Và trận đấu giữa Navi và Phantom cũng vừa mới bắt đầu. Every coin helps. Không biết Tengu đã chịu vô party của mình chưa? Rồi xong. Tengu nằm ngoài party rồi. Thế này không có người BT coi giải này rồi. Đồng nghĩa với việc là ăn cám rồi. Tự dưng máy Dota 2 nó tắt cái là xong phim luôn. Ok, chúng ta sẽ theo cam của Vipass xem trận này ra sao. Một chút rồi. Inbox Tengu một tiếng. Có khi Tengu ngủ luôn rồi. Vì thì giờ này cũng khá trễ. Ой, Вилат как trận này? Không nghe tiếng Nga. Немножечко. Немножечко. Побить крипочка вот.
И побежали. И побежали. Ну, он не хочет, он Спартана увидел. Слушай, еще и сразу идет Ой, уводить. tiếng Nga sao mà Ну, он quyến должен rũ thế? в террор, пошел стан. Nghe tiếng Nga mà. Рановато, по-моему. Хотя First Blood в исполнении Санейка слишком много дэмэджа через Вейл в террор залетело. Ну, я вообще думал, что он отсюда Nghe tiếng вниз Nga nó скатится. cứ Да, я ríu был ríu уверен, ríu что rồi. они не зачейнили станы, как бы, ну, лол. Вот это, кстати, Блядь. разблад произошел, но все равно это была ошибка, которую стоит отметить, то, что два саппорта бросают одновременно свои станы. Nghe nó cứ Так быть не должно, потому что если бы Nghe Бобр như сюда nghe укатился, beatbox ấy. это было бы жутким образом неприятно. В миде будет атаковать Тага. Санейка в смоке не ожидает атаки, но Санейка нет Cái манеры này стана. cô vâng, General Anston rồi, đó là Madara là cửa đang vào sân đến từ phía Spartan. General cắn lá cỏ lên. Санейка и тут Trong же khi đó thì отставил Thất One đã Voice. nằm ở lane bên Нави. và càng thành công đến từ Navi và bên phía В Advenum принципе, vẫn chưa đáp саппорт trả được. отыгрывают здорово. Как Фанко, только убили, явно General лидер не подозревал о том, что сейчас по его душу пойдут. А пошли и нашли. Бестмастер. 3-й уровень. Не особо сладкий ему на лейне. Да, 8 крипов имеет, но, понятное дело, генерал сейчас хочет добраться до талона, чтобы на точку Луа встать. Nghe như beatbox Спокойно á, фармить. nghe như beatbox mà không có giai điệu á. Ну, Спартан решил находиться возле медла. Все-таки сейвить Тага придется. Да и нет. Мол, талисман, ему должен, наверное, сапог лететь. А нет, это ботл. Решил обойтись без сапога. На потом. Да потом фейзочкин просто фейзами можно было. Не, ну такой пока спать. на Виндране может бегать, если вдруг надо будет. Он пока, я так понял, не собирается куда там летать за рунами, что ли. Ну, это 5-й левел уже, надо про это подумывать. Не, ну он сейчас хочет, я так понимаю, лейн выиграть просто. Ты заметь его раскачку, шейкл-шот в тройку. То есть он тут собирается связывать постоянно Тага. Пошел астрал. Ну, кстати, слушай, раскачка очень интересная такая на Димона. То есть там в 3 шейкл, в 1 пауэршот, то есть линию пушить не собирается. Но вот лишний раз на 3 секунды привязать. Мы понимаем, что под Чена и под Вингу это прям, ну, то, что надо. Ну, по кристату самое главное, что не проседает. На топе выход. Скайларк. Если Сёрч был потрачен, нет, он отсюда не уходит. 3-0. Рожденные побеждать опять очень уверенно стартуют. Да, вот каждая игра, мы видим в каждой игре абсолютно вот такое мега-мега агрессивное и активное начало, и почему-то успешное начало от Нави. Вот как бы, если вспоминать там, да, Đúng khó моменты... khăn luôn. Yeah, Killed that's Thug, fine. killed Skylark. And that's definitely the start that you're looking for again. Chờ tí nha, game 2 sẽ bắt đầu. MNC. Oh, nice. I mean, that's actually such a nice rune to get as a mid player when you know that you're playing up against a really strong mid laner like OD, just having that region available to spam out the wave and whatnot. Although, again, he has gone for the 3-1-1 build on Dendi, so he's not maxing power shot. Just really nice to set up for the Chen. Spartan has got eyes been to see that D ward attempt. Oh, sorry, no, Đang just chờ the game 2 warning. với Vega Very, nha. very lucky for Na'Vi. They pop it just outside the range of that sentry. And they're going to get away with that one very nicely. It's also worth noting that this Sven getting a lot of farms, slightly a bit more than Ditchara. It is very close nonetheless, and it's going to be a question of how active this Sven's going to be around the map. Obviously, we saw them play it yesterday at Finham when they did have an IO and a Bounty Hunter, but a little bit of a different lineup to complement Madara's playstyle here on the Sven. And I mean, when do you think we can start to see this Sven turning up to fights? Well, what's he going to wait for it? Are we going to see an earlier blink? Because obviously in that game before, when he had like the IO, he didn't go for it. He does have a Darkseer this game to surge him into position. So do you feel we'll still just see the Helm, the S and Y come out from the man first? I do think that's most likely the play. Yeah. If worst comes to worst, you can go for the early blink, like Treads, Dominator, and then blink. But it's kind of counterintuitive to how he's skill I building. feel like we've seen this before, haven't we? Yeah, it's a rerun. It literally is instant, well, not instant replay. This time MMT's looking to switch it around for Cold Embrace behind Oh, and Starlight the at the top of the root. room. Okay. Indeed, coming in. And again, movement from Artstar, very smart mid lane. Spartan, like it says well to Dandy, but he turns around with the shackle, the focus fire as well. He takes the kill on the Earth Spirit and he walks off. He walks it off. My Ôi, goodness. Navi rep I mean, team it's này. 5-0 to Na'Vi. Dendy getting himself that solo kill. 6 minutes in, it is the Midas done for Ditcharan, his Lone Druid. So he is going to be getting some really good momentum on that Lone Druid farm. This is, well, we have said how they've certainly got things they can look for, but Na'Vi certainly seems to be ticking a lot of boxes at the moment in this early game. It's just outplays all over the map. That's really the biggest thing. Like, when you have two heroes standing in a straight line ganking a Wind Ranger, that's just lack of awareness, like getting shackled like that. It's so easy to just walk to one side and not ever have that situation occur, which, you know, should have been a kill. They should have first blooded him. That's 2 times now where they kind of flubbed the gank, and it ends up this time turning around at a kill on Spartan. So, you know, Ad Finham maybe just a little bit shaky in execution in the early game.
probably means that Madara is going to go for more of a farm-centric style. We know that in the past his team has liked to play kind of a 4-protect-1 in some ways whenever he's playing on the Sven, just to make sure they always have their late game secured, but they can't afford to give away too many more of these kills. And the boar even steals the large creep there from General. What a player. Yeah, a lot of eyes indeed on the Sven, as you said. I mean, we saw yesterday how Madara, once he gets ahead, he can very easily stay ahead on the Sven. I remember the game, he was on like 18k net worth, the closest was on 13k. Yeah. They had a really impressive game, but that was against Team Spirit, and that, of course, is a team that recently seems to be having a few issues in the games that we've been seeing here at Dream League, and Na'Vi quite the opposite. Obviously, the recent success in Starlight getting themselves to the grand finals, and, of course, yesterday's performance showing that Na'Vi are very much in a strong position at this point. At mid lane, Na'Vi going to look for some more blood, trying to gank Thug. Snake and Artstar coming through, but Thug, he's got an Invis rune, and will be able to head south quickly enough to avoid the gank here. Very fortuitous rune. Obviously, the gank was a little bit slow anyway. I think Dendi had the shackle for like a split second, but he just cancel cast it. Wasn't sure if it was going to latch. Maybe next time is going to stop the rotation around from Artstyle and Seneko as well, getting behind the tier 1 in the offlane. So for the time being, they're not losing anything else. And again, the Sven is very far ahead of the Lone Druid right now. In terms of overall CS, Dendi's still losing CS mid. Like, he's 23 and 11, and Thug is 30 and 12. So with that death, you know, even the fail gank where Dendi ends up getting a kill, still not overall winning the lane just in terms of sheer farm. I mean, as we can see, CS aside, though, Lone Druid is still in a favourable position with the Midas has more farm. Yeah, yeah. This ancient stat might switch it around here. We might see it just be evened up between the two of them. Actually, this should put the Sven slightly ahead. But it is a very close game between the Sven and the Lone Druid. And of course, the Sven, obviously without the Midas, he's going to need to look for a little bit more action across the map if he wants to try and keep himself up. But at the same time, I guess with the cleave, he can farm camps at a quicker rate than the Lone Druid, at least at this stage of the game. Sven will definitely outfarm the Lone Druid. Okay. Like, there's no question. Like, he just... I guess at least until he gets the Radiance, then it's... Yeah, then it's a little bit closer. But the other thing, too, is the style that Na'Vi are playing is more indicative of a push strategy. So once the Radiance timing comes out, it's not that Dityra can't farm as well. It's more just like he wants to play as 5. You know, he wants to send the Bear in the front, hit the towers, get the map control, get Roshan, and kind of constrict Ad Finum. Because I don't really think you ever want to go late game against a Sven OD, especially when they also have that mass AoE team fight like with Magnetize, obviously the Vacuum into Wall, Winter's Curse, stuff like that. So it's a scary prospect here for Na'Vi, but they do have a pretty darn good start. Maybe one of the best that you can get, considering the laning phase, I think, from Ad Finum was actually quite strong. They're just outplaying them pretty badly at the moment. Yeah. Actually, going back to I really like just the way that the Chen kind of works against the Earth Spirit, especially with a lineup like Na'Vi's, because you look at Na'Vi's heroes, none of them are going to be buying a BKB. So that magnetized damage is going to be something, but when it's in a fight with a mech, that's a huge amount of the damage negated, and it's going to be absolutely crucial to have that kind of player in a situation where there's not going to be that magic community. Bottom lane, General pops out the Ron to Spartan. Isn't going to be able to follow it through with anything as Madara comes in quickly with a Storm Hammer. Nice silence on Snako, going to slow down the chance for a magic missile, but it doesn't matter because Dendi, there with a power shot, takes down one Madara, instantly looking for the TP out, and it's a smart one. As Dendi and Snako were beginning to try and look for more, but at the end of the day, it's another kill here for Na'Vi, and they've got a big push on this bottom lane with the help of Artstyle's army. Now, these rotations have just gone completely unanswered from Ad Finum. They're just kind of waiting, I guess, for perhaps the Darkseer to finish up his mech. The OD, he's going to have treads soon. And it's not necessarily that they don't have damage to teamfight, it's just whenever Na'Vi get in position with 5, their lineup becomes significantly harder to fight into without things like BKB on the Sven and all of your teamfight ultimates available. And they don't even have wall either because the Darkseer is only 7. So it'll be a while, I think, before Ad Finum are actually feeling confident in taking a full 5-on-5 assault. And I think they just sack every tower that Na'Vi gets in position for. But I think, as you keep saying, that there is going to be inevitably that full 5-man from Ad Finum, which is really scary. Vacuum, Winter's Curse, Storm Hammer, cleave damage for the Sven. They can. There's a lot of window for them to find a good team fight. Yeah, that's true, but Na'Vi are doing all the right things, you know? Like, they go for the safe lane tier 1, they got a really good rotation, counter gank, killed Spartan, they go straight for Roshan. They're making it really hard for Ad Finum to get to that stage in the game where their lineup actually becomes scary. So on paper, if they free farm the lanes and, you know, nothing really happens, Ad Finum would come out ahead just because of virtue of their lineup and how strong it can be in the late game. But because of the fact... Ok, VP versus Vega. Chuyển sang xem VP versus Vega nào. Anh em lên các group bum họ rồi mấy cái post hoặc là seed giùm một câu cho nó vui đi.
Dyer's ban. Reserve time. Vâng. Cái này đang là Vega vs VP thôi các bạn. Anh em lên xít hộ tôi cái đi. Ủng hộ tinh thần đơn giản và hiệu quả. Không, đâu cần sister chưa đăng ký bị ban gì đâu. Mấy ông chỉ cần làm một vở kịch thôi là như thế này nhé. Có ai có link xem Vega vs VP không? Xem ở đây ở kia lắc quá, tìm trên YouTube không thấy, xong một ông khác nhảy vào comment link nè, comment vào kịch kịch kịch. Đấy, một bài siết hiệu quả, hiểu không? Đấy, Bác Hồ dạy là vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người đấy. Sự nghiệp seeder cũng phải là 10 năm trồng cây thì mới ra được một seeder chân chính. Cho nên hãy hiểu. Lên hãy hỏi có ai có link xem Vega với VB không? Toàn xem tiếng Nga, tiếng Tàu chán quá. Ở dưới có một ông comment vào tôi đang xem kênh này ngon lắm, VKL các kiểu. Đấy, easy seeder, easy seeder, easy life, easy kingdom, easy battle bota ấy. Rồi chúng ta quay lại với game Disruptor là level thứ 3. Cái pick này mạnh lắm ấy. Cái pick này khá tốt để counter void, bắt void, đè lan. Có cái Disruptor này thì lan nào cũng khỏe hết. 5 seconds. Hurry, hurry. Yeah, hello. I cannot speak Russian. I'm Vietnamese. I am Vietnamese and I can speak some English but not Russia. Có thằng người Nga vào kèm không? Hoặc là nó đã tiếng Nga, nó trá hình để nó thử tôi nói tiếng Nga. Lion. Dire team are now picking. Lion là sự lựa chọn của VP. Only 10 seconds. 5 seconds remain. Reserve time. Thứ tư cho Vega nè. Oh, come on, please. Ali Ansafa. Please. Not full 5 game, please. I give up. That will be a disaster for me. Ursa Warrior. Ursa Warrior dành cho Vega. Team are now picking. So please, forget it, please. I hope it will be maybe a full 3-0, 3/1 result. That would be good. Not 5 game, please. Xin đừng 5 game. 10 seconds to pick. 5 seconds remain. Cái link dành cho VP, một hero tay dài phù hợp với việc dồn down những hero đang nằm trong lồng voi, và ngoài ra thì cũng có thể dễ dàng chạy thoát được tầm tay USA. Tuy nhiên nếu xét về khía cạnh mà full đồ đánh nhau ấy, thì USA với Lon Rui là những con máu rất nhiều. Cả link bắn đến khi nào cho chết. Only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, hurry. Reserve time.
Radiant's ban. Dire team pick. Only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, hurry. Aspect dành cho Vega nè. Reserve time. Treant Protector. Radiant team are now picking. Green Protector á. Ôi, có con này thì line-up của Vega phải nói là vững như bàn thạch. Châu bò khó chết, chạy dễ, cái gì cũng có. Con mắt tổng cũng không thua ai. Ulti Strin, ulti Disrupt, ulti Puck. Trâu bò khó chết thì Londrui, Usa và Strin. Dễ chạy là Puck, khó bắt là Disruptor. Trời ơi. Reserve time. Only 10 seconds. Chết tôi rồi, nãy giờ tôi không tranh thủ thời gian tôi làm một điếu thuốc. Mấy ông ơi, tình hình tôi có vẻ đang hơi bất ổn một chút rồi. Giờ tôi xuống tôi làm điếu thuốc cái. Mấy ông chịu khó xem mấy nhá, tôi mở tiếng Anh cho mấy ông xem. То есть, но при этом, конечно, нужно будет пережить раннюю агрессию от П. Здесь, грубо говоря, инвокер, мидлейн ще ни покаже се играе този дрондокър. Искам да си giữa caster tiếng Nga và caster caster tiếng Anh và caster người Việt nói tiếng Anh thì như thế nào? Айтеми да тръгне. Để tôi làm điếu thuốc nha. На VP. Този Феникс на Офир ще играе тази петичка лайн, която мене лично ме разочарова, просто защото лайна е доста слаба петичка, но ще видим. Йоки ще бъде керито с този Клинкс. Може би. Дори още един Сънстрек, може би. Не знам защо са решили, че може би ще правят Рош левел 1. Тук обаче ще срещнат в момента този Феникс и ще бъде глимснат веднага и First Мак ще го вземе и това е наистина много бърз фърстблъд тук за отбора на Вега. Отлично изиграно от тях. Много добър смок и намират кил. I think he was trying to find some sort of an angle where he wouldn't sell the vision without breaking down that tree. So I think he had to walk a little bit and he ends up cutting one of them, so still able to get that glimpse back there. The battle begins. Ends up being a success from Vega. I mean, so many dire side teams pull that out. You can see the hesitation. Did he get it? Oh, he got it. I thought that Vega might want to fight at bottom bounty rune and then just give the top one to someone else, but it's just going to be the 1-for-1 trade-off so far at these lanes as they get kicked off. Then G, no stout shield or anything, just Tango, Salve, Fairy Fire. I guess he can buy stout shield from the side shop if he wants to. G Invoker though, if it's no one's puck towards the mid. Solo, little Treant, but no Iron Talon, just a stout shield, a bit of regen for himself as well as that Leech Seed, so he might want to stack up some camps initially, while top lane, FNG Void. Dealing with the FN Ursa, Scum of the Slayer playing that disrupt to the dual lane there, but look at the bear. No fear in a low hideout. It's already a pretty good job here, but no fear. He's not able to block off those creeps. It's a one-unit ramp for heroes, not for little summons and creeps and things like that. The resummon comes out from Mag already, keeping his bear alive and just dragging the wave back away from the tower range as his lone druid will face up against the tri-lane. Phoenix and Lion
The clinks. A nasty one. To try and handle that. Yeah, that was only with the Icarus dive so far here from Aloha Dance, of course, needing it for that defensive purpose. So you can only imagine the difficulties Mag's gonna be having with his bear as Yogu now starts to make his way over there. So I can only think we'll probably be seeing some sort of like, well, maybe we won't get the Iron Talon. It has kind of fallen out of favor for the Lone Druids. Oh, Mag comes in very deep there. Jeez. Gonna get out of here. He cannot do that again. I mean, he's got a salve on him, as well as a very far, giving ground boots over to himself, stamp shield over his bear, but then jumps Aloha down to top lane. SMG gonna get himself a little bit further away, but it comes back as well. From the side, drags him into FN, and this damage output is good enough to get themselves another kill down here. Well, Mag will salve themselves back up to full HP, and they couldn't get in behind that tier 1. I mean, these are two of the best heroes up against the Faceless Void. It's kind of like your Darkseer, same idea here. Just trying to deal with that time walk, using the glimpse, using even maybe the kinetic field as we get into it, and then of course Ursa. There's not many heroes that can actually take advantage of a little bit of lockdown on the Faceless Void at these early levels thanks to time walk, but these big cooldowns as well, and the lower ones that are going to be there on FN. A very rough lane here for FNG. Mag might have to send his bear back to base at this point. He'll dump it to himself for 25 seconds until the resummon. He'll farm through this little camp up to level 4, but without a Savage Roar, you don't really look to that until level 4, level 5 for the Lone Druid at this point. But just waiting for this no one mid part with the bottle coming in. Aloha Dance might be able to snipe this. The dive forward, the bottle comes in and gets delivered, but the courier 2 hits in. Aloha Dance going to secure the courier kill while G very fire damage output. Oh man, G gets the kill as the orb is launched at the exact same time. But Puck won't get the experience from it. Alright, well this is exactly what we're talking about, right? Like this is, Mag gets zoned out because of these great control supports that they have, very anti-Lone Druid supports. That allows Aloha Dance to come into the mid lane, and he's going to be able to put this pressure on top of no one. So it does mean that there's obviously no pressure coming up here onto FN, so hopefully he'll be able to get some good farm up here and help secure his own Blink Dagger with his early kill on top of FNG. Be having a little bit of a hard time controlling the wave, but he will get a pull here now, so this is perfect for him. And again, it's this pressure on no one. Like, now losing the courier, he really, really needs this Blink Dagger and needs to get active or somehow capitalize on like an early push in from VP, but they have no reason to do that, you know? This isn't a very primed counter-initiation style. No one actually able to Oh, and he's more aggressively as well, looking for CS and with the damage output here. This fire experience for Aloha Dance. No one. Phase shifts out, but he's still going to drop. Looking for the kill back in Aloha Dance. He's barely going to escape with 10 health. Virtus.Pro, again, happy with his trade at the mid lane. You're talking about Puck needing the good early start to rush into that Blink Dagger and really control the tempo. Not working out for him just yet. Solo. I don't know, man. Needs to be spamming out these living arms. Not just using them on yourself to farm the jungle. I mean, this is the Goblack style. Blame Goblack here, guys, you know? Something that when the Iron Talon first came out, they started rocking this, and they were going to the Agnum Scepter, and this is kind of where maybe it's not going to be that big of a deal if no one doesn't get the massive stat. Like, this is kind of their fallback plan. And now you see Aloha Dance is like, I've meddled with the mid enough. I think I'm going to start making my way up top here. But No Fear wants to get in on mid again. Or, I mean, VP, this line, first kind of movement towards it, no one doesn't realize this line is invisible. The level 2 Earth Fight, and now the Hex leveled up. They could look for the kill here. There's the fake defuse already with the Hex starting to drop. Something like it's down, the damage output is perfect. Vega! And now They need to start controlling up this mid lane because the rotations in from VP have been absolutely spot on. While up at top, yeah, you're looking at the Phoenix is burned down from the Thunder Strike, but he still has Sunray or Icarus Dive. Potentially look for a kill onto Shimmer the Slayer there. I don't know at what point this Gear Protector is actually going to come online. After his Hand of Midas. Hand of Midas and Radiance. Ok, vậy xin 5 phút của mấy ông là vừa đủ luôn. Hopefully we won't be dealing with that. Well, Treant used to be one of the few heroes that in Dota 1 people wouldn't buy boots on. Weaver and Treant Protector. Don't buy boots because we have Invis. Buy Radiance and Farm instead. I miss Dota 1 when people wouldn't buy Sentry Wards or Dust and you could literally just go Invis any way you wanted and burn them with Radiant Burn. And, oh, God, I just noticed that G's level 7. And no one's still not even halfway to level 5.
Oh, yeah. This pressure from a low dance, but he killed it on the Doom last game. Absolutely murdered everything. And now even on this Phoenix, look how aggressive and active he's being. He's got his Tranquil. Ok. Sau 6 phút thì chúng ta có 3 mạng mỗi bên luôn chứ. Phoenix đang me mát ở đây. Điểm sơ qua lớn một chút xíu thôi. Cập nhật lại tình hình nào. Trin đang thấp máu, không biết Trin chết không mà Trin đang về nhà rồi, không sao. Solo cầm Trin, Sema cầm Disruptor, No One, Fuck, FN, USA và cuối cùng đó là Mark Lone Rui. Bên phía team VP thì FNG plan với Void, đi mid là Invoker của God, Yoku farm chính với Klings. Alo Hadenzo đang nướng cây kìa, may một tiêu lại rồi. Alo Haden không lướt đi thì chỉ có chết. Bây giờ lướt cũng không ổn, lướt đi cũng giật xét 13 máu và cuối cùng quỳ dưới tay của Park rồi. Đều rất cố gắng nhưng là phải buông xuôi. Yoku không muốn đến giúp team cũng không ổn. FNG ở trên lane top phải gần xong về treat cho mình rồi. Trin, con Klings cầm được giải treat trong tay. Giải treat và soul ring có vẻ rất êm dành cho con Klings này. Lên 2 điểm tốc chạy luôn mới ghê chứ. Có lẽ một phần là muốn truy đuổi đối phương này. Một phần là muốn chạy cho lẹ để tới đánh nhau hoặc là để chạy combat. Lên mid đó là No One. Có sentry để bảo kê cho Invoker vì sợ invi của đối phương. Midas dành cho God rồi. God đang tìm một con mồi ngon để tung Midas ra. 8 phút và đã xài Midas. Invoker có ring up Aquila và dễ ghẻ kèm theo Midas. Invoker đi theo style băng đệ. God ở trên lane top này và kéo creep. Phải stack 3. Phải stack 3 rất là to ở đây. VP ra mid để đánh nhau. No Fear dính Rim Coil, vừa hết Rim Coil rồi. Klings đang giả vào mặt của No One. Một shot nữa, vâng No One ngay tức né nhưng còn Sunstrike em yêu ơi. Và Puck đã phải bị biến thành một con bướm nướng. Con bướm xinh và con bướm đã lên hình rồi. Trụ dành cho God. Vậy sau gần 9 phút đã có trụ. Yoku ngay lập tức chuyển lên. Cái này trong rừng đó là Mark cùng với con gấu con của mình đi farm. Rất chắc chắn ở đây. Alo Haden cũng farm khá tốt. Có găng tay đánh nhanh để tiện đường lên Midas. Đủ tiền mua chứ chưa phải là chưa đi mua. Cái này lại là trip bot, không hiểu là vì lý do gì. Còn một mình Lion trên lane top này thì chỉ biết dạo tới dạo lui thôi. Đang đắng lòng hỏi team vì sao tụi bay bỏ tao. Cái bãi stack này phải nói một câu công bằng là to đùng. Mình không biết hero nào của cả hai team ăn được bãi stack này. Thật. Có thể là một chút gì đấy của Phoenix. Hoặc là Klings đứng ở vị trí an toàn, full grip ra. No Fear đang có smoke ở đây, tuy nhiên cái smoke này có lẽ cũng khó giúp No Fear làm nên chuyện. Receive của Mom dành cho USA. Dây Face và Mom. Mình tiếp tục mò vào rừng. Tuy nhiên lúc này Solo còn nhiều máu quá. Đang đi tìm những mục tiêu ngon hơn. Lion tới rồi nhưng đã quá trễ. Đây là USA. Vâng, vừa có cú ping đến từ phía Void. Xem ra ở đây bắt Sema thì dễ hơn nhưng Sema lại TP về luôn. Bên phía team Vega họ quyết định ăn Rosan. Những ý đồ này Invoker đã đoán được. Con đệ đang đi vào rồi. Lộ Rosan rồi. Lộ con Rosan. John Nam và Sema rất đau. Bảo điện đặt ra kèm theo Rim Coil. Alo Hades cầm chắc cái chết trong tay.
lướt vào. FNG úp lòng đang vãi FN. SUBCRIBE vâng, không đau lắm vì đúng lúc đó FN đã tung ulti của mình và Edge dành cho USA. Gửi phía sau, Yoku nằm trong rọ rồi. Yoku cũng đã nằm khi mà có sentry ở trên đồi cao. CMA, FNG còn một tí nữa sẽ có được màn của CMA nhưng không ổn lắm rồi. Nơi đây, vâng, God đang chạy, bị gấu con đuổi. Một tình huống cố gắng cướp Rosan không thành công. Và ở nơi đây, No Fear cũng chỉ còn một khèo là xong. Một khèo, thổi lửa hồi máu cho No Fear. Không làm giảm được tốc chạy. Và bây giờ thì FN cho một khèo cuối cùng 210 đam cho một cú vả. Ở giai đoạn 11 phút như vậy thì cú vả đó là rất đau. 4 người của VP tự dưng lăn đùng ra. Tỷ số đang là 4 đều thì nó đã trở thành 5-8 dành cho Vega. Ở đây đang phải cố gắng ăn trụ để team VP họ không làm được gì rồi. Vấn đề bây giờ là đợi grip ăn trụ này thôi. Tua Vocala không, đó là mặt trụ dành cho FN. Anh ấy đang có Edge trong tay. Lên lane top, Yoku cũng đang ra sức kéo trụ. Có những cú ping vào đầu của Sema, Grip đang đuổi theo. Qualifier lên rồi. Yoku cũng không muốn phí mana vào cái trụ vô dụng đó nữa. Dire's top tower is being attacked. Radiant's middle tower is being attacked. Bắt lấy ai đây? Không được rồi, bắt con gấu, gấu chạy nhanh quá. Trên lane top này Yoku đang chờ thời. Sema thôi gửi được God về đây. Dính bảo điện rồi. USA chỉ tốn cho 4 vả mà thôi. Đang là tình huống nỗ lực ăn trụ. Nỗ lực ăn trụ nhưng lại bị deny đến từ Sema. Quả deny rất khéo. Vâng, Yoku quyết tâm ăn gà của đối phương. Được hay không? Tạch không được rồi. Con gà nó quá trâu. 22 máu. Nếu như chúng ta xét là thêm một lần đam nữa thì cũng chỉ là cộng 10 thôi. Nếu như có thêm một điểm Searing Arrow này cũng chỉ cộng 10. Fail toàn diện. 10 kill bỗng dưng từ cân thành lệch rồi. Con solo ngửi được mùi. Đớt lên ngay đầu Yoku. Thôi xong rồi em ơi. Rim coi vào đầu rồi thì em chạy vào đít ra. Vỡ mặt Yoku và 10 kill cho team Vega. Có lướt không sao, nhưng bây giờ bị gửi rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Lướt tiếp cái nữa. Ulti đến từ Trin, không cho FNG chạy. Bây giờ bố mày úp lồng mày luôn. Thằng nào làm gì anh? Berlin ra phía sau thôi, chết No Fear rồi. FN vâng, dù bị hack nhưng anh vẫn rất anh dũng. Unstoppable dành cho FN. Cái lồng của FNG là không có tác dụng gì cả. Có sentry cắm ngay lập tức để chặn đường của Curling rồi. Nói thẳng một câu thì tầm này Curling vô dụng. Bây giờ chỉ có một nỗ lực duy nhất, đó là nỗ lực deny trụ. Xà gồng lên, Berlin lên phía sau Silent. Đuổi theo God, được không? 1 vả, 2 vả, 3 vả, kéo về. Thôi chết, Yoku cũng kẹt trong bảo điện. Một cái bảo điện 3 người đến từ phía Sema, rất hay. Wicked Six cho em là Yoku mở tốc bắn lên nhưng không được. Đã TP về thành công. Alo Adams lại không thấy ra giúp team. Đây đây, FN Berlin xuống dốc an toàn đi về luôn. Vị trí cắm mắt này là rất tốt đến từ phía team VP. Mặc dù có sentry ở đây, tuy nhiên là không ăn được con mắt kia. Đang đuổi theo Phượng Hoàng thì phải, nhưng Phượng Hoàng đã đi xa lắm rồi. Chênh lệch về network từ 3.000 hơn dành cho VP đã lật xuống dành cho Vega. Rất đáng tiếc cho VP, họ đã đánh mất chính mình. Bắt được solo, hack được rồi em yêu ơi. Một cú thông vào nhưng đã vượt quá tầm sentry.
Đối đánh của VP nói chung là nghiêm túc. Chỉ vấn đề nằm ở Vega xem họ có muốn đánh đàng hoàng hay không thôi. Ở game đấu này Vega đã tỏ ra nghiêm túc hết sức. Họ đã lật ngược được thế cờ. Trống nên quyết tâm là cao trụ. Lại Fortify và hồi máu. Combo này rất khó chịu, nó hồi máu cho trụ rất nhiều. Nỗ lực bấm trống lên của Invoker coi như là không có ý nghĩa gì rồi. Nhưng Grip vẫn đang cao. Quyết tâm của VP với cái trụ này là rất lớn. Và xem ra Vega cũng phải buông xuôi rồi. Tiếp tục bọc siêu, TP 2 cái, khó quá, đi về. Không thể nào một turn ăn trụ được thì rõ ràng là phải chịu thôi. Bỏ tay.com. Bên PvP họ nấp hết bên hông này, không chơi smoke luôn. Bởi vì họ biết là smoking cause cancer. Nếu như để Yoku ra trước thì quá nguy hiểm, lỡ đối phương có sentry thì sao? Dù lúc này đối phương không có. FN nấp sau bụi cây với Berlin, Mom, nguyên bộ skill sẵn sàng. Có smoke từ bên Vega, họ lao vào rim coi 3 người đến từ phía Bắc. Đó là một vào rim coi đẳng cấp 4 người luôn chứ không phải là 3. Bây giờ thì Bảo Điện đặt lưới kèm theo ulti của Trin. Vâng, vòi lướt ra được rồi, nhưng còn God anh ấy không may mắn như thế và double kill cho Sema the Slayer. Chạy tán loạn hết rồi. Rất phục cái khả năng combat tổng của team Vega trong game đấu này. Họ phối hợp nhịp nhàng ăn ý, cắm sentry kiểm soát mắt của đối phương là xong, bật smoke bay vào. No one vừa mất smoke là ngay lập tức Blink tới rim coi luôn. Bất chấp việc là Bất đứng đây tầm nhìn khá hạn chế nhưng vẫn blink vào bụi cây và tung ra rim coi. Trụ thứ hai với lane bot dành cho Lone Rui. Rất khó cho VP để có thể đảo ngược thế trận. Alo Hadens để tới 1k2 tiền. Bên phía team Vega bây giờ họ lại tập trung toàn lực ở lane mid. Link có đề xô nhưng mà không nghĩ cái đề xô này có thể dễ dàng thay đổi được cục diện trận đấu đâu. Trên lệch đã là rất lớn rồi, gần 7k rưỡi rồi. Nhưng mà vòi có Blink. Câu chuyện có thể khác đi một chút xíu. Ủa sao con Grip đã bay luôn rồi. Số 2 hả? Dire's top tower is being attacked. Một đến từ phía team VP. Họ đang muốn tìm kiếm thêm một mạng. Họ cần cái kill thứ 6. Họ cần có một chút niềm tin. Nhưng nơi này Yoku ơi Yoku, Sema cầm được cái gót vào rồi, finger thông lên. Vâng, như vậy thì cũng đã có được mạng thứ 6. Nhưng đối lại là mạng carry Yoku quá khó. Ở đây FN vừa BKB vừa ulti. Vâng, anh ấy nằm chưa nằm, tỉnh lại là ulti, chạy ngay lập tức lướt đi được không? Voi đang đuổi theo, có solo lại. Bật ulti, FN quay lại vả, FNG bật ngửa và God Light cho FN. Phía sau lưng thì quả trứng đã bị đập vỡ bởi Puck. Ở đây thì Silent vào đầu God đang TP về, không ai cản God TP về được cả. 4 người bên phía team Vega chỉ đổi lấy một con support. Ở đây SUBCRIBE thì vẫn không giết được mạng của FN. Đây tự tin anh ta sẽ tiến vào Rosan dưới sự bảo kê của đồng đội. Edges dành cho USA. FN lúc này là rất mạnh rồi, tuy nhiên ta lại quên đi một con gấu khác, đó là Mark, 2k1 tiền trong người.
Gấu con thì có cái gì rồi? Ông này ông xua gấu con thì đâu rồi? Gấu bố đây, gấu con đâu? Tại sao thấy mỗi thằng Truyền nó đứng trong rừng này? Chờ mãi mới thấy nó tới. Và đó là Radiance, Vala và Midas dành cho gấu con. Hỏi sao cháu nó lại giàu? Là do bố có điều kiện. Xin lỗi các bạn, ở trên này FNG bị dính Dream Coin, thôi xong đời God. Trên này FNG vâng nấp vào bụi cây cũng không TP đi được, đã bị lốc lên và bây giờ thì chỉ có chịu chết rồi, lướt sâu vào bên trong. Vẫn còn đó là Puck đuổi theo. No One đang vả FN vào sau, Beyond Godline dành cho FN rồi. Mình nghĩ có lẽ là bên PvP họ nên dồn sức cho game đấu thứ 3, không cần thiết phải cố gắng ở game đấu này nữa để làm gì. Cơ hội để lật ngược là bằng không. 10.000 network trên map dành cho team Vega. Xin lỗi các bạn về tình huống vừa nãy. Radiant's top tower is under siege. Radiant's top tower is fallen. Radiant's top tower is being attacked. Radiant has lost their top tower. Này là tổng lực tiến công đến từ Vega. Radiant's top tower is under siege. Thổi lửa vào, không đủ. Blink và Silent Rim coi đôi. Thôi xong, Milo Hayden cố gắng finger hóa trứng lại nhưng Usa vẫn vả rất nhiệt. Và quả trứng đã dập vỡ rồi. FN chạy ra ngoài, có BKB nhưng anh còn Aegis thì ngại gì vết bẩn nào. Phượng đã ba Blink sang Silent là Lion nằm luôn. Một pha dựng tường đôi hai người. Game đấu này thứ nhất FN đánh quá tốt, thứ hai Sema the Slayer. Một cái giờ húp lông 4 người kìa. Đam đâu follow, không cờ đâu, không cờ đâu, đâu là đam deal là Solo vẫn chưa chết. Phía sau này Usa đã gây áp lực rất nhiều. God đã gục ngã dưới tay Usa. Vẫn là Beyond Godline. Puck tự biến mình lên, có thoát được không mà là câu chuyện khác. Dính vào tường băng, đang giả rất đau vào người No One nhưng No One lại face ship và Blink đi. Thôi GG rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi game đấu vừa rồi của Vega và team VP. Mình là Distraster, là oan hồn thiện nữ, oan hồn thiện nam của Pota. Lobby not found rồi. Đây là game đấu thứ 3 của Navi. Mình là oan hồn thiện nam, những gì sót lại mà tốt đẹp, trong sáng, hướng thiện, dễ thương, đáng yêu, đẹp trai, phong độ của Pota ngày xưa là mình ở đây hết. Mình là Distraster, các bạn có thể gọi mình là Mr. Dis.
Alpha 5 nữa đâu nào Vi. Lúc này ngó ban pick cho vui. Để xem có ai cast chuẩn tiếng Anh hay không. Mà thôi, cast ban pick luôn game này đi. Ông Duy Hình, ông Duy, bữa hổm ông lên mà tôi gục tôi buồn ngủ, sorry ông nhiều nha. Nó có phần hơi bị thất lễ. Có người quan tâm đến tận nơi xem cast nhưng mà lại lăn đùng ra ngủ gục. Bữa đó ông Sang là đúng cái hôm mà sau mấy đêm liền, mấy ngày liền phải chạy vòng vòng thiếu ngủ đủ kiểu hết, nên hôm đó là hôm đuối nhất. Ngày hôm qua là không stream chỉ để là ngủ dưỡng sức thôi, ngủ để hồi sức lại, thế nên rất là xin lỗi anh Duy. Hôm bữa đến chơi mà không tiếp đãi cho nó đàng hoàng chu đáo một tí. Hiện tại thì mình đang cast tại Kingdom 47 Hoa Lan của Phú Nhuận. Mà giờ này nói câu đó ra chắc dễ gì còn ai sang chơi được. Sorry. Navi pick rất nhanh, Bad Rider và VS Bounty dành cho F5. Furion là lượt pick đầu tiên. Mà theo lịch thì đúng là game này là game mà tôi phải cast mà. Quên, theo lịch thì chúng ta sẽ đến với game đấu thứ 3 của F5 và Navi. Dựa theo tốc độ ban pick như thế này thì mình nghĩ rằng game này có lẽ cũng sẽ nhanh thôi. Ban đúng lẹ luôn. Thôi cứ để họ ban cho nó nhanh gọn lẹ đi, không cần phải bàn làm gì. Seconds to pick. 5 seconds. Hurry, hurry. Reserve time. Radiant team pick. Only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, hurry. Reserve time. Queen of Pain. Dire team are now picking. Queen of Pain cho Navi. Đây là lịch cast tối nay nhé. Và sẽ còn cast thêm được tùy theo độ sung của mỗi người. Đấy. Mong là các bạn ủng hộ kênh. 10 seconds to pick. 5 seconds remain.
Reserve time. Radiant team are now picking. Mà tôi phải ngó cái đã. Chết bà, Tengu ngủ rồi, làm sao cắt game 3 được. Tôi tính sơ bộ rồi đấy, thấy chưa? Only 10 seconds. Tengu đi ngủ rồi, tôi không có vé để xem. 5 seconds. Hurry, không có vé. hurry. Nói thẳng một câu, mấy ông đừng buồn. Reserve time. Tengu đi ngủ rồi, tôi không có vé để xem kèo kia. Tôi không có vé để xem trận kia. Tôi đoán sơ sơ là Tengu đi ngủ. Cho nên mới dự là cast game 2 phải nằm với Navi. Nếu như theo tình hình này Tengu ngủ thì có khi mình sẽ phải ấy. Ember Spirit. Radiance ban. Only 10 seconds. 5 seconds remain. Dire's ban. Only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, hurry. Radiant team pick. Dire team are now picking. Seconds to pick. 5 seconds remain. Reserve time. Đủ là up 2 team rồi kìa. Dandy, Queen of Pandemic, Arstyle, VS, General, Bad Rider of Land, Yara, Servant. Và cuối cùng là Soneco cầm bên. Bên phía team Ad phải nằm Skylark, Furion, Thất,
cầm Puck, Madara, Ember Spirit. Lion được điều khiển bởi... đang lắc rồi. Lion được điều khiển bởi Spartan. Và cuối cùng là maybe next time bởi con Furion. Đây là một trong những hero khá tủ của Bounty Hunter. Maybe next time. Good luck have fun đến từ một team. Chỉ thấy ad Phantom chat good luck have fun thôi. Có vẻ bên phía Navi quyết tâm try hard game này. Seconds to video games. 30 seconds. Tập trung rất đông ở ngay sau cái bụi cây này. Không biết ý đồ của Navi là gì đây. Kỹ thuật có vẻ dị. Maybe next time mình đi scout map. Cả team Navi cùng xuất kích ra khu vực rune. Sắp có rune rồi. Lý ra có stun. Xem ra cái đợt rune đầu tiên này khả năng lấy rune của team Navi là cả cặp luôn. Thì ra có giáp cho nên Furion đánh cũng tầm thường thôi. Đã thế chạy còn lại nhanh. Đấm là khá đau. Maybe next time đang chờ đợi để bắt gà. Sentry cắm ra ở khu vực này rồi. Đến đi không vội mua đồ. Trên lên top này thì General. Vâng, Madara bỏ cả việc farm lao lên harass thôi. Tuy nhiên tính ra thì không trượt con grip nào. Đó là bản sắc Madara. Còn Ember Spirit này cũng là một hero mà Madara đã thành danh ở khu vực EU. Whoop. Hả? Sorry các bạn, mình quên tắt text. Ra một tí mất first blood rồi. Không phải Phu lên đây cố gắng bắt Bad Rider. Xem ra Bad Rider phải tự sát thôi. Grip nó đánh không chết thì nhục lắm. Đấy, Grip đánh chết rồi tiền chia ra. Sorry các bạn nhé. Bắt. Vừa có một pha bắt cao khá ổn. Tuy nhiên lượng đam giật của cái này biết đâu bất không. Bày ship né cú giật độc cuối cùng. General sau khi chết di Grip thành công á, bốc đầu lên chạy được không? Bị hack. Madara tiếp tục đuổi theo, trói thành công được General rồi. Nhưng đó chỉ là một nhịp trói rất nhẹ thôi. Madara mới vừa hồi sinh ra thì cũng đã xuống máu kinh dị. Đã phải cắn lá cây ngay sau khi TP ra. Có vẻ như General không ngại, bởi vì General lúc này đã có được dày máu. Courier đưa về. Tốc chạy như thế nào này? 245. Thôi chết với con BH rồi. Điên bồng làm gì? Xấu xị. Dandy mất bottle rồi. Vậy thì bây giờ phải gây áp lực lên con Puck. Phải chi Soneco ngủ lại. Có lẽ Dandy đã có thể lên. Mà Dandy lại không lên điểm hú nào hết. Thế thì chịu thua thôi. Defense boss này Vega đang farm rất tốt. Đó thì này hàng đầu. Một hú trừ giáp vào Skylark. Không thể nào TP được. Stun chồng stun lại bị âm giáp thì làm sao mà tỉnh mà thở mà sống được. Bảo tí tới. Bị grip khều ngay lập tức.
Sentry cắm ra, Soneco cắn mất con Sentry của đối phương rồi. Tuy nhiên cái observe của team Navi ở đây cũng đã bị cắn mất. Mới phút thứ 3 thôi. Và lần này là tele lên đến từ Skylark. General lại bốc đầu, trồng cây là vô dụng thôi. Tuy nhiên Madara có thể trói được không? Đang đuổi theo General, đầu quá mức quy định. Lửa đốt quá đầu. General lại thoát. Maybe next time. Không có Shuriken thì thôi, đi về đi em. Người lớn làm việc lớn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Cái gì không phù hợp thì đừng làm. Rune Bounty dành cho maybe next time. Đang dí cho Neko khứa cho một cái. Thế rồi thôi. Vậy thì Furion đi bắn lên này. Dizzara farm thả cửa luôn. 30 last hit rồi. Xét tổng thể last hit deny của Navi đều vượt trội hơn team Adfinum. Một cái thông không thành công lắm. Cái tình hình Tengu đã đi ngủ thì có lẽ là mình sẽ không stream đúng được cái trận của team cái game 4 của Vega và VP. Ở đây Skylark trồng cây thoát đi nhưng vẫn còn đấy là một chém. Tại một con gà bay gì vậy? À, tại con gà hồi sinh. Vâng, con gà sẽ bay. Teddy đang rất cần con tổ của mình. Nhưng trên lane top, vâng, Bad Raider vừa có được mạng Lion. Madara lại hấp hối. Con bát này xanh khủng khiếp. Dây máu và Magic Stick. Phải dùng một chữ xanh khủng khiếp. Nhưng lúc này không còn mana nữa. Thôi kèo khó rồi, bị khứa vào đầu. Tình phối hợp vào. General mua TP trước khi chết. Cố gắng dồn nam vào Madara. Soneco thôi chết rồi, bị trụ hốt. Tấm 5 tay một hit vẫn không được. Và đó là mạng dành cho những chú creep. 42 máu cho Madara. Bên phía team Adfinum được cái săn gà rất dễ. Vừa bounty vừa full. Muốn bắt con gà là bắt được liền luôn. Mình nói thẳng một câu. Giày face dành cho Furion. Andy ở lane mid này có lẽ sẽ lên street. 6 phút 7 mạng rồi. Dire's middle tower is being attacked. General chưa đầu tư được cái blink. Tuy nhiên giày máu 5 xị tiền Magic One và level 5 ở phút thứ 6 dành cho vị trí offlane là rất tốt. Last hit deny của Madara của General là rất cao. Đấy là chưa kể số mạng mà Madara trên là top 2 mạng. Nhưng lần này qua nổi không? Rất khó. Tẩm 5 xăng ở đầu Madara. Con suýt chết luôn. Hú lên chưa được, một chịch độc vào nằm ngay lập tức. Bây giờ đến lượt Spartan gặp nguy hiểm rồi. Dandy đang hồi mana, một hú lên chưa đủ mana ulti. Bị thông đôi. Lần này ulti đã sẵn sàng hú luôn. Và đó là double kill dành cho Dandy. Maybe next time mới chỉ có mình dày mana và level 4 thôi. Phải thừa nhận một điều đó là Madara với con Ember này bị Bad Raider hành đến ngập mồm sói trắng ở lane top. Mình nghĩ là Soneco không chết được. Khoan, đẩy. Shuriken vừa đủ kèm thêm cái đam tay cuối cùng. Dù gì thì Bounty cũng có ọp với Venom, cho nên sau khi bị đánh thì sẽ bị slow rất nặng. Dưới lane boss liệu có trả giá hay không? Spartan nằm rồi, mạng cho những con creep này. Sven đứng che cho hạt tay. Rim coi hai người VS nằm xuống. Thế thì Dizzara có nằm không? Đang đợi hết thời gian Rim coi. Không có mana để stun. Hú giáp lên. À không có hú giáp rồi, thôi xong rồi, mua giày tuyết trước khi nằm rồi. Mạng dành cho Puck 7 đều. Và là kèo 10 kill vẫn chưa hoàn toàn nghiêng hẳn về ai.
Bounty vừa vào bụi cây đã bị Sonico bóp chết rồi. Dire's top tower is under siege. Madara đang ăn tắc. Dire's bottom tower is being attacked. Ấy cái gì kìa? Chưa lại con vậy. Bỏ mứa thế à? Không, thật ra là gọi hội. Spartan bị thấy trói vào đầu em ơi. Stun được VS nhưng vẫn còn 3 hero bên ngoài. Tiếp theo Sonico sẽ bắt được Puck không? Không. Dù gì cũng có mắt ở đây. Việc đi ra bỏ mứa lại con Creep là có lý do. Sao quá Puck về. Bay lên đây, sai lần được Arctide. Nhưng có lưới trói lại. Một stun vào đầu, Rim coi thành công được tung ra. Tuy nhiên mạng của Puck cũng không qua được. Dandy đang rất xanh và 10 kill dành cho Navi thưa các bạn. Công lớn thuộc về General. Việc anh đè lên top khá tốt. Nhưng Dandy cũng không phải dạng vừa. Dandy lúc này đã có 4 mạng chẳng dành cho mình. Phút thứ 10 Dandy top network. Lion vừa giết được mạng của General rồi. Sorry. Cú finger kèm theo ulti của Fu. Bottom tower has fallen. Double damage. Rồi xong, bướm đã bị bóp. Mình không có vé. Tengu đi ngủ rồi. Đó giờ 2 game đầu cast là nhờ tiết kiệm của Tengu. Mình cũng đã dự kèo được là Tengu đi ngủ cho nên là mình mới stream ở cái giờ này là game 2 của Navi và Adfinum. Vega với VP mẹ kèo bon 5 mà gấp gáp làm gì? Một stun vào đầu Spartan. Bây giờ đi ngủ lại được Fu. Lion lại ngủ truyền ngủ rất khó chịu nhưng Dandy vẫn quẩy nhiệt tình luôn. Survival rồi. Ở đây 10 giây nữa thì Dandy mới có ulti. Hơi chậm. Nếu có lẽ Fu không qua được. Kèo thì kèo bon 5 mà có mấy ông cứ ngại ngùng cái gì tôi cũng chả hiểu được nữa. Kèo bon 5 mà. Kèo bon 5 mà đang 1 đều thì nhất định sẽ có game 4 thôi. Có cái gì mà lo thì ớn, tôi chả hiểu đâu về đâu. Lion mà có được bạn rồi thế này thấy không? Mấy ông cứ kêu gào những cái xàm rồi tôi mất tập trung rồi miss kill thì ráng chịu. Thế rồi trên này Madara không qua được rồi. Có chích xích cho Dandy.
đồ là muốn lấy hẳn cái trụ này. Radiant's middle tower is being attacked. Dire's top tower has fallen. Ở lên mid. Uầy ơi, kèo thơm khó cưỡng luôn. Ngắt déo long chảo tủ. General lao đến cầm chắc cái ấy. Chưa chết. Không chết. Maybe next time. Có lẽ là lần sau. Rồi lấy Dandy. Cái streak của Dandy vừa dâng hiến cho Ember. Shuriken và đầu tiên General. Cố lắm mà không bắt được maybe next time. Bay dành cho Imba Spirit. Radiant's middle tower is taking damage. Cửa trắc vào Shuriken chém chói Madara tẩm xăng không tẩm giáp lửa lên người là không sợ giáp lửa của General. 14 đều. Kèo này Navi bị lật rồi. Style này có tắc. Thì ra là có gian xa rồi. Tốc đánh tốc chạy khá là tốt. Manta và Sven là điều cần thiết. Bên phía Navi họ đã muốn ăn trụ này không ai cản được. Radiant's bottom tower is being attacked. Dire's middle tower has fallen. Top lại bay mất rồi. Dire's middle tower taking damage. Radiant's bottom tower under fire. Radiant have fortified their towers. Radiant's bottom tower is being attacked. Bị push trụ boss này mà bên phía team Navi không tưởng được cái tất cả. Radiant's bottom tower under fire. Radiant's bottom tower is demolished. Của team Navi có ý đồ được lên top này nhưng mà không thành công. Vâng, thật lấy trước. Một pha sai lầm bên kia Orchid vào đây nhưng Dandy bị ăn track. Cố gắng bờ linh đi. Xem ra không qua được, Phu chạy nhanh quá. Gather round. Silence. Quá mệt mỏi ở đây rồi. Double kill cho Spartan. Armstyle cũng đã nằm. Mà dành cho Furion. Sorry các bạn.
gắng cắt hết game này, sau đó sẽ là restream Vega và VP. Rất mong các bạn cảm thông và ủng hộ cho. Radiant's middle tower is being I attacked. will restream the fourth game of VP and Vega after this game. Please Radiant's top tower wait. is being attacked. I'm sorry. Right now, my friend went to sleep. their top And tower. he's the ticket holder. I have no ticket. I cannot do the broadcast or even stream for you guys. Lúc này maybe Max Time đang đi trước. Thấy Spartan Madara cố gắng chém chói không thành công lắm. Blink thì an toàn đến từ Difficulty, đến từ tốc độ Anosan có vẻ là không nhanh lắm. Điều đơn giản vì Sven không có ở đây để có strength. Dire structures are fortified. Dire's top tower is being attacked. Dire's top tower is destroyed. Regeneration. Ơi. Dire's middle tower is being attacked. Xong ông báo tôi dậy để tôi chỉnh restream tôi chỉnh ấy cho. Mới 1 giờ. Mất Rosan đến từ Ember rồi. Thân này chạy đi, Madara cũng sẽ gặp mất đây. Thân chỉ biết đứng nhìn mà thôi. General đuổi theo nhưng đã ngoài tầm.
Skylark đã chạy được. Bật đết lên một cái chữ sát của General. Bay lên, dính độc, tung trưởng và maybe next time sẽ gặp lại anh ở lần tiếp theo. Rune AK dành cho Randy. Bây giờ thì anh có thể xả game một cách thoải mái rồi. Skylark đã có được cái BKB. Nếu như team Na'Vi ăn được con Rosan này thì trận đấu có lẽ đã chắc chắn dành cho team Na'Vi, bởi vì họ có một đội hình nút đam rất là khủng. Steven đi đam physical, còn Dandy thì đi đam full rất là khủng. Madara với đây swap vào, Akstar để chấp nhận nằm xuống, Rim coi hai người. Dixera bật BKB lên, Madara đã không sống nổi con chăn này. Skylark thì sao? Bật BKB TP về. Ở đây thần núp trên bộ rậm và bay về. Hai người nằm xuống. Seneko đã phải nằm, à không, Akstar nằm xuống. 1 đổi 2. Ở trên đây Skylark vẫn đang farm. Anh ta không quan tâm đến chuyện đời. Minimus Time đang ở đây. Có Senji ở đây. Team Na'Vi có thấy được không? General đã di chuyển vào. Một pha hack não chăng? Bật đết. Hack não và bật đết. Để xem, bật đết hụt. Không còn đết nữa. Maybe next time sẽ chạy được thôi. Nhưng mà có con Senji ở đây. Seneko vẫn còn một con Senji. Liệu anh có cắm chuẩn xác hay không? Nghe được tiếng rồi. Nháy vào đúng. Cắm mắt xuống. Maybe next time. Lại một lần nữa anh ra đi. Madara hiện tại vẫn còn rất thọt khi mới có Battle Fury và Travel. Skylark mình nghĩ item tiếp theo sẽ là gậy hát. Chỉ có gậy hát mới cản được con Sven hay là con Winterpan thôi. Khi mà vừa hết BKB hoặc là vào bật một cách bất ngờ. Phất thì hiện tại không có item gì theo. Chắc là tiếp đó thì anh sẽ lên một cây gậy hát thôi. Team Alpha 5 đang cần nhiều Disciple càng tốt để counter lại đội hình của team Na'Vi. Có tổng cộng 4 Disciple rất là khủng ở đây. Maybe next time. Team Na'Vi đã nhìn thấy anh. Bây giờ là sao đây? 3 thành viên của team Alpha 5 đang di chuyển lên top với đồ là ai ra đép thì sẽ làm mồi cho Madara. Liệu đồ này có làm được không? Team Na'Vi vẫn chưa ai di chuyển về. General đang đi thẳng vào cái bẫy. Anh có nhận ra hay không đây? 4 thành viên của team Na'Vi đang boot bot. Skylark ở đây. Thần đã cái được General. Dream coi chắc vào nhưng General đã kịp đẩy đây ở đó. Dandy xông vào giữa đội hình địch. Akstar swap ra. Akstar không hề hứng gì. Dixera bị lại. Lion nằm xuống. Tiếp theo maybe next time không ngồi nổi con chân này. Đến lượt Skylark. Skylark cũng sẽ bỏ mạng. 3 thành viên của team Alpha này nằm xuống trong khi team Na'Vi vẫn còn nguyên đội hình của họ. Daddy trận này rất xanh. Anh giết 12, chết 2 mạng. Network hiện đang đứng thứ 2 với 13.000 tiền. Còn Dixera thì không cần phải nói rồi. Anh free farm và giết người điên cuồng từ đầu trận đến giờ. Trong khi đó Madara đã chết 5 mạng. Phải khoảng
1.000 năm nữa thì anh mới có đủ đồ để có thể lên Divide. Đủ đồ ở đây có nghĩa là lên được cây kiếm rít, ít nhất là kiếm rít và Lycan để có thể chống khỏi mấy cái BKB, để chống khỏi mấy cái stun, mấy cái disable của team của team Navi. Tại vì họ có đến 2 ulti xuyên BKB là không thể lên BKB lúc này. General di chuyển vào nhưng mà Phất đã lui về rồi. Check Rosan đã có rồi. Phải nằm có vào không đây? Vào bây giờ rất là mạo hiểm bởi vì team Navi đang có tầm nhìn ở đây. Team Navi di chuyển vào có thể di chuyển vào rất là nhanh với cái sự cơ động của General hay là hai cây linh của Phất, cái chiêu linh của Phất của Win of Pen. Maybe this time đứng đây chắc chỉ để me để chắc mà thôi. Anh cắm mắt. Team Navi đang vào thẳng Rosan luôn mà không e ngại gì hết. Họ biết là có mắt ở đây. General lên scout. Họ biết là có mắt nhưng vào bởi vì hiện tại team Arfinance chưa có đủ đồ để có thể chống lại họ trong Rosan này. Trồng cây ra để làm gì? Bắt lấy được thần. Phất là phải bỏ mạng ở đây. Solo mid và cả support của team Arfinance nằm xuống ở một đâu đó. Ở đây Madara đang rát trụ nhưng phải về sớm. Không có kết quả gì thêm cho team Arfinance. Furion nó phải vào rừng farm. Lúc chơi pub các ông có biết là tôi thường lên giày mana cho con VS này để chơi support. Mà không hiểu sao mấy Gosu toàn lên giày treat. Tại vì tôi thấy lên giày treat này là toàn cho carry thôi. Hay là muốn tăng độ châu chó cho khi warp vào thì có thể chạy ra được. Tư tưởng của mấy thằng 3K như tôi á, là chơi VS vóc vào warp thằng con quan trọng, sau đó chết ở trọng cũng được. Maybe that time không nên đứng ở đây. Anh nên đi scout map và chắc cực càng nhiều càng tốt mới đúng. Ở đây thì Spartan không biết anh làm gì ở đây nữa. Anh không cắm mắt, anh cũng không đi scout. Một stun 2 bắt được Spartan. Lion là người sẽ phải nằm xuống, chắc chắn là điều đó. Godgen được bật lên chỉ đang trụ. Phất bay ra nhưng cũng phải bay vào. Hôm nay không phải 8 tháng 3 nhưng Phất vẫn bay ra bay vào. Chém chói, không mất máu một cách đáng kể. Swap vào, Madara là kịp quay về. Phất lại vào quá rối nhưng chưa ai chết. Senesco rồi phải nằm xuống. Cả team Navi quay về khi ăn được lên mid. Sau đây Arksai chém chói hụt rồi. Arksai cũng sẽ nằm xuống mà thôi. À không, Arksai đang chạy nhưng mà chỉ là câu giờ. Ở đây Dizera đang bị cả hai thành viên của team Arfinance truy đuổi. Nhưng Dizera cũng sẽ chạy được thôi. Anh còn tới 700 máu. Một cái stone né được. Thả ọt ra. Đủ đâm phép để kết thúc mạng của Dizera. Vậy là anh đã mất cả cái Arxic rồi. Thân sẽ lên cái Scepter để counter là những cái BKB của team của team Navi. Để coi cái Scepter này hình như giữ được đến 4 giây. 4 giây cho Phất. Scepter xuyên BKB. Họ muốn tập trung được nhiều hero của team Navi lại càng tốt để Madara có thể phát huy tốt nhất cái chém trói của mình.
Mình nghĩ Madara nên lên Lycan thay vì Manta. Bởi vì Manta không có giải được chiêu trói. Manta cũng không thể nào giải được chiêu... chiêu này gọi là gì? Friend Rip của con Ben. Ở đây đang tập trung rất nhiều người. Đã kéo được Lion. Kéo rồi thì sao? Biến hết một người và giết được Lion. Ở đây Dandy linh nhầm như bụi rậm rồi anh ơi. Đừng nghe lời Hi Hi. Bật BKB và chạy về. Rồi sao nữa? Sonico chưa bắt được ai. Bật Mecam lên. Maybe next time là người nghe theo Hi Hi rồi tình huống này. Hai thành viên của cả hai team đều linh vào bụi rậm theo lời Hi Hi. Và cả hai đều suýt chết. Một người suýt chết và một người đã chết thật. Một lỗi hy hữu mà cả hai pro player, cả hai team đều mắc phải. Mắc vào bụi rậm. Madara vẫn chăm chỉ farm ở đây. Anh đã lên được Ritualic. Tiếp tục boost vào boss từ Dijera và Team Navi. Chém chói được hai thành viên. Rồi sao nữa? Seneco mất 1/3 cây máu. Nhất dương chỉ vào Dijera mất nửa cây. Madara là người gục xuống. Ai là thí sinh tiếp theo? General bị rim coi nhưng mà sao? Anh không quan tâm. Cả team Navi vẫn đánh trụ tiếp. Mecam được bật lên như chưa có cuộc chia tay. Cả team đầy máu như chưa nhận được đam nào từ Fuck. Skylark đứng ở dưới tạo cây lên làm gì anh ơi? Fit đệ mà thôi. Game này đã sắp ngã ngủ. 2-0 là phải không? Thân bị stun. Lion lại là người đầu tiên nằm xuống ở team Arcfinum. Swap về. Skylark đã bị chụp lại. Skylark nằm xuống. GG sẽ được gọi sớm thôi. Còn lại 3 hero. NP đã bypass. Lion cũng bypass rồi sao? Mega Rip dành cho team Navi. General bật cả BKB lên bá trụ. Anh không sợ gì hết. BKB 10 giây. Dijera bật BKB cho đến về. Cả team Navi vì về an toàn. Seneco ở lại để câu giờ mà thôi. General thì sao? Anh không có TP. Nhưng mà cũng không ai có thể đuổi được anh. 3 thành viên, 3 con hero. À không, ở đây Madara chạy lên. Skylark chói được không? Không cần chói. Madara kết thúc mạng của Bachider, lấy về 574 tiền. 2 con hero quan trọng nhất của team Navi vẫn còn sống, nên nhớ là điều đó. Chết qua bypass nè. Cả team Navi còn bypass. Diệt vì phải xoắn. Quẩy lên các anh ơi. Game này ăn chắc rồi. How to lật. NP đang chạy cối đép Mega Rip. Liệu có thành huyền thoại không? Maybe next time có thể vào đây để bắt con gà. Rồi sao nữa? Team Navi chắc cũng biết được điều này. Họ cho con gà đi đây Industry. Dandy gục xuống đất nhanh. Dijera bị giữ lại ở đây. Bị biến cốc. Thôi rồi Dijera swap vào từ Arta. Dijera mở swap che lên. Rồi sao nữa? Thân bị biến thành con heo. Ở đây maybe that time là người đầu tiên gặp lại ở kiếp sau. Madara đang bỏ chạy. Anh vẫn còn bóng. Nhưng mà anh ơi, tại sao anh lại TP vào lợi này khi mà vẫn còn bóng anh ơi? À, anh muốn về nhà nhanh hơn đi ép Mega Rip. Một mình Furion là không đủ. Thân đang chạy vào nhà địch. Thân chắc cũng đang muốn tự sát. Dijera cho anh tự sát không đây? Bay đi. Biến heo thì làm thịt heo thôi chứ sao mà tự sát được. Heo có bao giờ tự cắn lưỡi tự sát được đâu. Chỉ cho người để làm thịt thôi.
Seneco. Seneco tuy là một Esport nhưng anh rất giàu. Phút 38 anh có gậy đẩy, Pla, Mecam, giày mana và stick. Anh đang định lên cái giày Fountain, đang boost vào với lúc mạnh mẽ từ hai lane Vega của team Navi. Arctide bật BKB để khè mà thôi. Mình chắc ăn chỉ là để khè vì biết là thắng rồi. Bay vào đây, bắt được con Phất. Ở đây Emperor nằm xuống rất nhanh. Good game được gọi 2-0 cho Navi. Chúc mừng các fan thợ nhuộm. Trận đấu 39 phút, tỷ số 40-25 dành cho Navi. Cảm ơn các bạn đã thêm phần theo dõi của Kingdom Studio ở game thứ hai của Navi và Five 5. Chúng ta sẽ đến với trận restream của game giữa Vega và Virtus.Pro. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. That was Dota. Why don't we round things out today with a nice... Wow. Tôi cast mà vẫn còn đến 38 người coi à. Hôm qua tôi cast chỉ có 15 người coi thôi. Cái trận lúc 4 giờ sáng á, trận lúc 2-3 giờ sáng vậy á. Cách đây 2 bữa. Lúc mà Cường ngủ rồi. Tôi cast vậy là như là dự bị thôi. Tôi cần training thêm để làm caster. Thật ra là tôi chỉ viết tin và tôi edit video, làm video và banner các kiểu thôi, chứ tôi không phải caster chuyên nghiệp. Trong khi chờ đợi thì để coi. Ủa trận này không có vé sao mà coi ta. Để tôi đánh thức Cường vậy coi. Các ông chờ chút nha. Tanto al equipo de Vega Squadron, porque si pierden esta tranquilamente se van a otra final y yo creo que no quieren esta, creo que quieren tener un poco más de confianza o tener un poco más de tiempo para conseguir un poco más, una teamfight más segura, ¿no? Sí, también depende lo del draft, ¿no?
si sacan un draft también agresivo, pues que puedan obtener la ventaja de muy temprano, también podría ser, ¿no? Pero bueno, finalmente ya veremos. Ya vamos a iniciar también, ya puedes entrar. Ay. No, a mí no me sale nada. Y ya está, ya. No, ¿Entro o te entro? yo te entro mejor. Ya te hago entrar, tío. Y te hago que te Ya entres. estoy entrando ya. Ya. Entonces, To be for Mag, though, this time, FNG will not be snagging up that hero. And we'll have the Nature's Prophet and the OD making their own return here. Once again, no Bounty Hunters, no Enchantresses, no Chens, no Earth Spirits, no Witch Doctors. Oh, look at these bands. These are some familiar looking heroes. And so what is left in that pool? Well, in terms of off-laners, they've already been decided. We can pretty safely assume, I would say, with the Beastmaster and Nature's Prophet. I don't know if they want to get a little bit crazy on VP, pick up that Faceless Void or something. We're in the position 1 Nature's Prophet, all kinds of wild shenanigans. I mean, this is a big deal. I don't know, like, this is a major series right now. Like, you win this thing, you're going to Frankfurt. Frankfurt! Kind of a big tournament right now. I don't know if you guys are fully aware here. So if, there's any time to pull something out of the bag, anything that you didn't quite pull it at Star Ladder and maybe thought you should have, now is definitely the time to do it. Vega Squadron, though, I mean, this is just such a standard lineup. Looks like we're watching like Ad Fem or something with this Invoker Beastmaster opener, but they just have anywhere they want to go with this. Extremely strong opener, especially with heroes like the Enchantress, the Bounty Hunter, the Lone Druid, the Chen, like what I would consider even the Earth Spirit. These are heroes that I would expect the other team to have when you open up so strongly with Invoker Beastmaster. OD Nature's Prophet, they're good, but I don't know if they're gold like this Vega opener. And for any of you naughty children in chat spoiling, I'm ready. My trigger finger, it's on the button. I'm ready to time you out. Don't double guess me. I will be watching. At the same time, I'll be watching this game and looking at how this draft progresses. As Enchantress taken out as well as the Witch Doctor. 4th bans here, though, as I hear an unpause. There we go. FNG disconnected and resumes back into the game. Gets himself back into the drafting seat. But 10 seconds remaining. yeah, Vega with a no-one Invoker. Mag Beastmaster. Virtus.Pro. Where's this Sven? Are we going to see it banned out? Are we going to see it picked up? I'm really wondering what we're going to see FN playing this game, because he had a cracker on the Ursa. His Sven game was a little bit off point. Now the Ember Spirit's banned out as well. Vega have opened, both teams have opened with mid and off-lane heroes. So this support pool is going to be pretty hotly contested. Yeah, it's true. It's basically like what's left. The Oracle, of course, something that we always talk about when it comes to 2 squads like this. So maybe we'll see that. Always nice with your OD as well, especially if you do end up with the safe lane. Get some solid levels both up onto your Outworld Devourer, a lot of farm, getting those bigger items as opposed to like maybe the levels in the mid lane and actually trying to battle up against whoever's there. Up against the Invoker, though, you gotta imagine they probably just want to match him up, make sure they have a good time, and yeah, I'll get rid of the Oracle. So supports, totally out the window. Maybe we'll get some interesting stuff like that Treant Protector once again here, or maybe some solo Lena, some solo Shadow Shamans. That's a guy who always is an interesting support pickup in the, up his little sleeve there. He likes killing people, and he likes being a little bit greedy. He loves farming in the middle of nowhere as a support where he has no right to be. That's the solo thing to me. His name is so fitting. Yeah, this is your tier 2 on your safe lane, and you're all in your own jungle. Well, I'll just farm here. Yeah, it's perfectly safe. I've got items. I can TP myself away. It's all fine. It's all wonderful. Now, you know what I miss, and what this reminds me of from Vega Squadron with the Beastmaster Invoker. I miss Ancient Apparition. The ability to add long-range artillery to your arsenal and just blow people up from across the map. But Vengeful Spirit's going to give you that saving support with a swap back. The minus armor, they are dire side to help you take Roshan a little bit earlier with the Forge Spirits and the Boars as well. And with the early laning phase presence, pretty good against the Nature's Prophet. She's relatively tanky. And she scales up into her Treads magic wand. She gets herself like 1,000 HP by the time she hits level 6. And Virtus.Pro, where do you head with your supports? Enchantress, Chen both banned out. Like again, all of these like roaming, greedy jungle heroes, they're all banned out. So both teams have to really quite heavily adapt to this. And we've seen it. They focus on laning phase. They focus on shutting down the offlaner. Their safe lane is always secured. They get farm on their heroes.
They try and push out of the laning phase by like 10 minutes. That one key pivotal fight we've seen in all 3 games so far has happened by like 10 minutes around the Roche pit, around the mid lane, somewhere. They get one pick off, and both teams just like dogpile in to try and eke out any little advantage they can. If they lose a hero, they want to try and trade off for another one. It just keeps going back and forth as we get ourselves into a 5v5 very early on out of the laning stage. But this means you need mobile heroes that have lots of good early game skirmishing spells. And we could even look for something like a Mirana here. OD Mirana was a combo that has come to light over the past couple of months, just having Astral into Arrow, and also pretty good at being a greedy 4-role support. Yeah, they could try for like that Night Stalkers thing again, but it's definitely not as good on the Radiant side. I don't favor it nearly as much over there. So, I mean, they did just run it last game though, so of course it's probably still fresh on their mind. What was that kind of thing? Oh yeah, of course the Lion still in the pool. Probably the top, tier 1 support still left if they want to snag that up for themselves. And, okay, there's the Gyro. See, now, you've opened up with all 3 cores, and none of these cores particularly jump out to me as someone who can get on top of somebody, really get in there, get the initiation. I wonder if Vega will start to look towards potentially a Drow Ranger lineup here. Like, you've already got the Invoker, you got the Vengeful Spirit. It's a good start already. You've already seen all 3 cores that aren't like immediately buying Blink Daggers. They're not able to hop into those backlines. There's no Slarks coming out here from the side of VP. There's no Faceless Voids. I think if there's any time to start prepping for that, it would be now. Could even go for like an Enigma too. 5 seconds remaining. That's true. Oh yeah. That is one of the greedy 4-rolls that usually left till 5th ban to take that one out. If Vega wants it, you've got to look at it now. Limited disables on VP. Just the Astral. Helps you push into towers. You've got lots of minus armor. You've got great vision from Beastmaster. And you can always combo up with the Invoker Meteor with his Sunstrike as well. Oh yeah. Just buy a mech early on, you smoke up, you're going to get bounty runes, you get early level 6, you pressure into mid lane, you push in with Eidolons. I could definitely see that working for them. Wow. I mean, the other part is 3 cores, no BKB stun. Like, there's nothing they can get through to actually get into someone like that Enigma. It's very risky, and this is why you don't, I think, see a lot of teams show all 3 cores so early. Hell, I mean, it is a little bit of CIS Dota. Now, it's not FNG squad, they're up against them, but maybe we can even end up with something crazy like the Vengeful Spirit core roll. I mean, these options are there, they're open. If you want, again, pull something out of the bag here, man. Oh. Go with the Dazzle, though. Alright, that's another saving hero. Alright, Vengeful Spirit and Dazzle. Is this a Drow lineup or is this a Drow lineup? I mean, yeah. Looks just like it saying. might go that way. And with a Drow lineup, you maybe expect the Quaswex Invoker to come out as well. I mean, it's one way to give your Invoker that edge up against the OD, right? Like, this is something we saw right at the start of 6.86. It was very popular to get that Drow to try and help the Invoker and really tip the scales back into his favor during that mid-matchup. The big risk would really just be the Nature's Prophet, and I just don't think that he didn't have firepower there from FNG to actually do something about an actual Drow there. So, let's see. VP might just ban it. I mean, it's a pretty obvious pick. The last big thing left in the pool would be something like they end up going Drow for Vega Squadron, and then VP just, like, blow everyone's mind and grab some Broodmother or something 5th, and then we all laugh. That's that would actually be a pretty big risk, I'd say. Just send that Nature's Prophet, 4-roll. It's been done. 4-roll jungle. Like you take TP level 1 and you go and ward over in the jungle somewhere, and you go back and you just right-click people, try and do what you can. Don't bother with treants. Just punch people. Virtus.Pro, they are thinking long and hard about this pick. And with the Treant Protector there, well, it's going to be an interesting one. Can try and keep OD and Gyro alive. A little bit greedy, though, if you do sit in the jungle with the Iron Talon. Because Vega, they're going to be knocking on your Tier 1 doors very, very quickly out of this laning stage. I guess, if you look at it, they have great options. They've got 3 big teamfight ultis here just to stop them in their tracks. Like Vega, let's say VP ban out the Drow. Then they can just go Lycan. And you've got Beastmaster, Vengeful Spirit, Invoker, Lycan, Dazzle. Very solid. Dazzle paired up with the Wolves, extremely common. Used to be like the whole Naga thing going on too. The only saving grace, and this is what VP's done before, is they've gone for this Treant Protector when they feel that the big push is coming. Already seen the Beastmaster and the Invoker. They know that no matter what this 5th hero is, it's going to be there, so they're going to have to try and shut that down, push them back, using the call down, heal up the tower, and see if they can hold it. So they need another
very active support. I don't know if Lion will be enough, so I think the Disruptor was a very good ban, right? Because you're picturing your team being pushed off the towers, because you know they're going to make those rotations to ensure that you keep them with the Train Protector, and then Disruptor gets your and one. He brings somebody back, and you get a free kill off. I mean, I guess the big support here for VP is going to be the Winter Wyvern, up against these summons and against this minus armor and stuff like that. Oh, Spectre banned out. Vega Squadron's turn to pick. Don't want that global power coming in from her. But they don't ban. I guess if you know that they're either going to get Drow Ranger or Lycan, and they're both like down the same avenue, right? They're both down the same style of draft. Removing another option for them, another style of draft, is going to be pretty good for you. But it's the safety of the Juggernaut that they look for here for Vega Squadron. Healing Ward, kind of spin. that middle ground. Yeah, I guess so. I mean, you've got the aura, so you don't like when you have the Beastmaster. That's the beauty of it, is that something like that Drow, like, yeah, it would be mega push, it would be beautiful, it would be great, but Beastmaster, he's like your steroids, man. You got Avenge, you got the Beast. Those two auras kind of turn Juggernaut almost into that pure right clicker of a Drow Ranger with all these other added benefits. He's got the Healing Ward, he's got the Omni Slash, he's got the magic immunity of the spin. Much more survivable, much less risky, especially when we just saw FN go on the spend Mask of Madness. Maybe Solo's not feeling too comfortable after that one. So I don't know if that was a team decision with how quick he left the game. Anyway, they do end up going back for the IO, so that was banned out in our previous game. And IO Gyro, OD, always looking for someone to boost up that attack speed. You're going to have the drums from the Nature's Prophet. And Train Protector trying to hold everything together here. So two very solid lineups from both sides. I got to say, I feel like the Vega Squadron one, though, a little bit more stable and I would say easier to execute. Yeah, you throw your spells and see what sticks. If anything does, the people it sticks to die. Just got to watch for no one towards mid lane. He has gone for the Wraith Band into Aquila build, pulled a couple of tangos, the Fairy Fire on that, so his Invoker going to be facing up against the OD of G, who is also going for that Ring of Aquila build. Now, I've seen this in the safe lane from Outworld Devourers, but I don't think I've seen this on the mid lane from them just yet, so G is, trying things out a little bit here, or he's already tried it and showing it off now. Aloha Dance on the Wisp, going to be sitting behind with a Bottle Rush build, and FNG, his Nature's Prophet, I think one of his definitely his strongest hero from the offlane, I feel anyway. Yoku Gyrocopter, and no fear. He's not got Stout Shield or anything, so I don't think he's going to be jungling straight off the bat. But again, a smoke from Vega Squadron. They like to play this aggressive move, and Aloha Dance, hello, Tether across on strike, not going to land as well. He's got himself back onto Yoku, and there's no more stuns coming through. Vega cannot catch up to this. They've smoked and they've expended mana, but the Wisp, they knew this was happening. Got themselves away. Yeah, FNG, just the brains behind the operation, man. Draws that perfect line, pings them exactly where they were. So, nice little, I guess a cheeky little smoke pop, I guess, from Aloha Dance, just so they have a general idea as to where they were moving and where they'd end up smoking up there. Or rather, warding up, I should say. FNG very ballsy on top of that ramp as well. Just make sure that you herd the Vega Squadron heroes back. It's going to be one bounty rune apiece. The OD and the Invoker. And it looks like it's going to be an aggressive tri-lane here from Vega, Juggernaut, Dazzle, and Vengeful Spirit up against the Treant Gyro. This aggressive Observable looking for rotations from the Wisp as well, making sure they know exactly when he's going to be rotating from mid towards the safe lane. But this bottom lane is going to be weak for VP. They don't have any real ranged harass, and between the two ranged heroes of Vega, they should be able to control this up, unless Solo doesn't go down there. They're going to try and dual lane mid. Oh yeah, the Wisp and OD. They want to keep Invoker safe, at least for the initial stages of this laning phase. Yeah, I gotta say, this initial setup, extremely solid from the side of Vega. I mean, you've got the Beastmaster up against the Nature's Prophet, someone who's very tanky, lots of armor, high HP. Of course, he has his summons as well to help deal with those of the FNG. Amazing and then base bottom damage lane as well. Yep. He's a rockin' hero right now, man. Again, that ward, I think the fact you pointed this out, extremely important. Try and figure out what Aloha Dance is up to, what he's doing, and when the kill potential comes in. Because the only way that this lane down here fails is if Aloha Dance sneaks in, suddenly tethers, boosts forward with a rocket barrage, and they get a surprise kill with a leech seed. That's basically it. So knowing where that IO is going to be at all times, negating that, and FN should just have a fine old time. They're actually going to push the Venge up towards top lane, try and stack and pull and get some experience up there. They've left the Invoker mid. Now he's got himself level 2, the Forge Spirits can start coming out, and G with Aloha Dance, they cannot kill this Invoker just yet. They tried for a bit of harass early on. That's all it is for now. And FN has his boots.
Yoku also with the movement speed up to 360. What's Juggernaut sitting on? 350, so there's a discrepancy of 10 there between the two of them. It's just going to be a relatively passive laning stage though for now. No one really looking to poke and prod and aim for kills unless they hit these key timings. G on this OD against the Invoker. The Forge Spirits do come out, but G can just two-hit them down with his Arcane Orb, and that's what he's going to look to do here now. Takes it down low, the Cold Snap comes through, the Astral is there with the Living Armor to save him as well, and no one is stunned up onto a low hideouts with the Magic Missile. The damage output is looking good, but it's not quite good enough, and Solo is now deep behind enemy lines, while bottom lane, Juggernaut and Dazzle are picking something out pretty massively there, but not committing into anything. It's a bit of an interesting build here from G very early on, right? Like the 1-1-1, typically you see it when you have someone else to set it up with. Either, if you don't have that, you want those early orbs to deal with the Forge Spirits, or just to totally zone out no one. But because you have this eye, you kind of get like healed up during the orb, and there's that rotation from Solo. No fear, Nature's guys. Is he going to get himself away from this Living Armor? He's going to No fear. Living up to his name. Timing on that to go invis and heal himself up, burn through the damage, and now deny himself to neutrals. Absolutely gorgeous stuff from your Treant Protector. Well, it was a heavy commitment. It does still secure, of course, plenty of farm here, and this means that Yoku will not be getting his phase boots, I can't imagine, before FN, as long as he's hanging around down here bottom. We're starting to look at a little bit of a lead in the CS, but those phase boots can be very crucial in terms of who gets that first kill, who ends up turning their ultimate into an actual kill onto the opponent carry, and at this point, I think it'll be a harder time. Maybe not. FN goes back for the poor man's shield. Maybe this will give some opportunity. That's an interesting choice. Right click down from Jaro, just a bit too annoying maybe. Mid lane, they're looking for G. He has no mana for Astral, but equally no one has no mana to throw an Ice Wall or a Sunstrike, and a combination of Living Armor and Wisp Tether. G is back up to full HP, and he'll be able to fill up his bottle as well as it gets delivered. Actually, he was trying to send it back to base. Oh, no, a low ants will take the Bounty Rune instead. We've got double bottle mid still. The Brown Boots will come through for G. Top lane, how's it going though? FNG, 11-5. The Beastmaster, 22-8 for Mag, and with that Quelling Blade, there is almost no way that this Nature's Prophet can actually last it up against the Beastmaster. Just too bloody difficult, even with the Treants. So we'll try and right-click into the hero instead and burn through his regen a little bit more. Yeah, he's come well prepared up there, so very difficult to zone out Mag, of course. On one of his signature heroes, and it's not even in the off lane. He's just having a hell of a time up there, nice and safe. And a one-on-one scenario, not something that he often gets. They're going to go into the Yoku bottom lane though. FN, this spin, not going to be enough to kill him with the Living Armor, actually taking away a lot of that damage output, but it's up at top where Mag gets the kill onto FNG. The Roar initially used and finds the nice little pick-off. Yeah, gotta imagine FNG just gonna get caught out there underestimating his levels. Now Yoku in trouble. Wave comes through. The guys! Again, this time dodging the stun from Solo, and they were trying to pair it up with a Sunstrike. Vega, they are looking for kills on both of these lanes. It's a 2-second fade time. I mean, that is rough. You're definitely not expecting that, and it's so early, right? Like, he doesn't even have a point to leech seed, which is very rare for most of your Treant Protectors. And he's going for the selfless build, no Iron Talon. No Fear's actually hit level 4 though, just from leeching lane experience. But so far, the only kill is to go to Mag. Level 7 now up, and Necro units, 400, well, about 1,000 gold away until he's got them completed for Necro 1. FNG has just had to go back into the jungle. He's like, sod that, I can't stand up against him. I've got to get myself level 6 somewhere else. Solo. On a warding mission here, but he's going to walk into FNG. The Sprout. The damage from the Nature's Wrath, not going to be enough. The Phase Boots might be able to get him a little bit closer here, but he's blocked off by his own Treants, and he can't chase up to do enough damage. Solo will be fine, and FNG, oh, the Roar in 1 second as the Mac got it. He does with a cold snap from no one to start things off. Nature's Prophet dying once more with a damage output and a slow from the Boar. Vega doing a great job of controlling him up. The bottom lane, they're looking again for Yoku. Gyrocopter, Mango Pop to get the mana. Back for the Blade Fury, and Stick Charge is there, but not quite enough to keep himself alive. But FN still turned on with the Wisp back, and this Treant punching away at him. Thump, thump. FN dive back into the fog, but still not enough to escape. A low head answer, no fear. Pair up nicely, and now they de-ward as well.
Yeah, well, after that action top, take a look at Meg. He's already up to... Oh my god, he's so rich. He just picked up the staff. He's already got the belt of strength there for himself, so it's going to be an extremely early Necro. Back down bottom, Sionica does go down. Radiant's bottom tower is under attack. FNG Action gets all over involved. the place. I remember. I've just remembered this Wisp and Trent combination. I'm trying to remember. No, it was TI3 European qualifiers. Quantum? Is that who it was? Team Coast. Quantic? Team Coast. Coast. At the same time as Quantic, but Team Coast, they used to run aggressive tri lanes with Treant, Wisp, and Viper, and it was absolutely disgusting because you give the overcharge to the Treant and you just run at people, punching them with the Leech Seed, and just keep on going and going and going. And this is what Aloha Dance can do in the early stages. Not necessarily pair up with the OD or the Gyro, but go with his support partner. Oh, No Fear has a lot of damage behind him if you can just output it onto a target. It has been working. Unfortunately, though, Aloha Dance, yeah, he's got his relocate, but your Gyrocopter, Yoku is not even level 6 yet. He has been sacked hard in that bottom lane. He's poorer than both the IO as well as the Nature's Prophet. So they got to get him some kind of recovery. I don't know if maybe they can get some Ancient stacks going. I think that might be the play here. No Fear will be too late for this one, though. If he was hoping to get it done now. 2 to 3, 8 minutes in. Let's take a look. Mag up at the top, 3,600 net worth. Did you say he's got his Necro units? He does over on the Courier. And just 8-minute Necro, you know, casual, no big deal. Casual, yeah. Just Mag things. He's got the Roar available as well, and this is where he can start looking for solo pickoffs, or even with the help of the Sunstrike from Invoker. Just pair up nicely with that. FNG takes up the bottom lane knowing how risky it is, but Mag smokes, this TPs. This was weird. He's actually TP'd home. He's actually looking for a kill down the bottom lane, but the relocate comes in, and Yoku, he's got no cooldown. They turn back with the Roar to him, the Grave from Sioma onto himself, but Mag burning through the mana of Yoku. Finally, he hits level 6. He's actually just popped it. The cooldown lands, and Sioma's killed off with Solo. Running away, 1 second till stun. FN, no, the save! Sends him back, and the relocate is there. FNG tanking through the Blade Fury, and Mag has to deal with G, but he's got his Sunny's Eclipse, throws it out. Mag not dead just yet. FN, already slash looking for it, leaves the target, and he's got it. Swipes down the OD, and FNG, not long for this world. Damage output is good from Vega, and they kill off 2 big cores, regardless of the save from the Wisp, and the great timing on that level 6. Vega Squadron, they get a little bit lucky. Yeah, it was a little bit unfortunate. FN, you know, coming in there, couldn't quite get the kill with that Omni Slash, but I think it ended up working for the better. And so with a perfect spin, played that fight very well, made sure he cleared out the treants first, kept going with a couple of right clicks, finished off the OD, and saved that Omni for the TP of the Nature's Prophet. So we talk about FN maybe struggling a little bit in some of these games so far, but this has been an excellent start for him. He kind of got shoved into this aggressive tri-lane, a little bit of a dual lane at most times as the Avenge rotated to the mid. But he's really shining here. They've now knocked down that tower. He's caught up and surpassed his Beastmaster. And he can start going into maybe like his own set of drums here as no one starts working onto his Midas. In fact, it's now done. That can be flown out here now. And he can just pair up with this Necrobook of Mag. What is Mag up to? Where's he going? He's hiding away. The Hawk gives vision across the tree line, and Yoku, he's all alone up here. Mag could look for a solo kill on this Gyrocopter, so Yoku just backs himself away and makes sure. Oh no. Oh, Yoku. No, that's not how things are meant to work. With a Sunstrike, they'll kill him easily. And the relocate save was there, attempted by Aloha Dance, but he doesn't get it in time. This is given Invoker. 10-minute Midas. Not the best, but still pretty decent for you. As G, he's being run at mid lane. Solo just walks past him. Not actually going to go in for the kill. Yeah, they need these relocates to be aggressive and trying to get something done here inside of VP. I mean, these defensive saves, obviously those would be great if they're going to sit to work out, but you need to actually start piling in the gold here because Vega's going to be knocking on your door very soon. It won't be VP doing the knocking for now, though, as he heals up that Treant. I'm not sure if that's worth. Tank it, Treant. Apparently, you can do it. I love you, son. Just keep on going, but keep on going. They're going to keep on running. The Sunstrike not going to land, and the Sprout stops FN from sprinting through into their ranks. They're going to continue trying to fight this one, though. Both like so not worth. Like, why aren't you like healing top tower, bro? Come on, don't be like that. No Fear. Don't be a non-Treant protector player. You got towers to heal, not Treants. Got to heal. He's got to heal his little sons. You know, FNG. He brings them into the world.
No Fear has to keep them alive. Well, he's gonna find FN now. Alright, now do we have something? When's that relocate? 2 seconds. I'm gonna try and lock this one down in place. It does look like it. Okay, here's the scout. Here's the snipe out. Omni Slash level 1. So BKB No Fear has to go in cancel. and punch this, right? Slow him down with a Leech Seed. No Fear. He's got spin, but he's not using it just yet. No Fear held onto Overgrowth perfectly there. Yeah. Solid stuff. No Fear knew what was coming there. The rest of Vega, though, have smoked up. Roar. I don't think you roar No Fear, though. Well, apparently Mag says yes, you do with the Sunstrike. Not even required. They'll secure the kill. FNG gonna get swapped back. The TP cancelled, stunned as well, and Solo perfect. Catches out another 2 for 1. Yoku will escape though. But yeah, Mag, I was expecting the same thing that you mentioned, that he holds the roar for the gyro or someone. I think he was thinking that probably couldn't see the mana right away, not knowing that he didn't have the Nature's Guise, and was worried that he would then just guise up the gyro if you roar him, kind of like your Oracle and your False Promise. So just getting the guaranteed kill. I'm fine with that. This Dazzle Again, set it's all is so about just spooky. securing. Oh, that's the like mega rare one, right? I don't know. I've never seen it before until this game. I think it was one of those ones where it like comes out of a Nexon chest. No, bonus present chest. Oh, I see. One of those. But no, just more kills, more securing up at the Roshan. How is VP going to contest that? That's the question. If they can get that Aegis over on top of the OD, this is that hero that it really doesn't even matter. Like, yeah, he's pretty farmed, but everything becomes kind of irrelevant once you have the Aegis anyway, right? You just run in the fight, you do your thing, you pop Sandy's Eclipse, and your team's back on top of the game. So it won't matter too much where Yoku is, or how many stacks he has to go back and farm. Top tower is under attack. So how do you get the vision to actually get it, though? Like, I feel like they've got a train in there, and I don't know if they'll be able to contest it, though. Vega's heading on in. The Roshan they go. Solo, Medallion. Another game decided at the Roshan pit at the 11-minute mark. Well, it's a bit later this time. It's a bit later this time. 14 minutes in. Yoku called down. The Ice Wall is dropped by no one, and the regen rune is on the deck. This is going to be a good swap. Yoku trapped back into the ranks, and the Omni Slash saved. But Astral's down, but look at the Overgrowth. Catches in Solo. FN trapped as well, and the damage output from G is going to be good enough. Yoku comes back into the battlefield. But the question is, can Vega roar up someone? Target them down. G, 16 stolen intelligence. He's only got 3 points in the orb. He turns onto a low down, stops the save, but there's the living armor. Keeps him alive. Spun down. FNG and Wiz both gone as well. But Vega, they've taken down a number of heroes here. FN, graved by Sioma the Slayer, and FNG. Oh, FNG. Looks for no one. But the Ice Wall's in such a great position here. They can't actually chase him down. The Ghost Walker's out from the Invoker, and they can't kill anyone off. G, no Sandy's Eclipse remaining. They just need reveal. They need someone to see this bloody Invoker, but they've got nothing. They've got nothing. FN not only comes out of that fight sitting pretty, but holds the Aegis as well. Is that all it was? A 2 for 1 with the buyback as well over there from the side of VP, it looks like. Only losing that Venge. So nice play there by the side of Vega, and of course, as said, very important they don't lose that Aegis. Just again gonna help them secure some map control, but speaking of map control, it looks like VP will finally be able to knock this tower down. I don't think Solo will be enough to dissuade them. Oh, it was TI4 with Team Coast. I was 1 year off. Where they ran their Wisp Treant nonsense. Because I was thinking they played against Syndra's team in that qualifier, I was pretty sure, but it was Mouse Sports, not Quantic. Calls down Solo. Rocket Barrage is there, but the damage from the Meatball and Deafening Blast is pretty good as well. So Mag turns it back into FNG. The Necrane is burning through his mana, absolutely shredding this Nature's Prophet, but somehow he's still alive. Gets himself a little bit further away, but stumbles to his death nonetheless as FN chases G. This tether with the relocate will save him. Now this is the kind of relocate you need if you want to try and go back in, but it doesn't look like they're going to find the positioning for it. They're going to try and fight this. Yoku still up on the front lines, and Alohadance will give up his life. Tethers across back onto G. The damage output is good from FN, but it's not good enough. No one and Sioma, they're still on the back lines. So they finally get the kill on the Whispers. Yoku, Cold Snap is there. Just need the damage output to slow him down, and G demolished over on the ramp while No Fear runs into the middle of them, looking for the kill to no one, but nope. Not going to happen. And in the meantime, it's the dance of death as FN. Phase Boots not going to be able to chase down the Yoku Gyrocopter, but 6 to 15. And Mop Packs, we might have
Another game that goes the same way as the previous 3, where that one Roshan fight secures so much golden experience for one of the teams that Vega Squadron might just be able to take this to game number 5. Yeah, that was a very optimistic relocate save. Like, that's the kind of thing you do with your OD, right? Where you pull it back to the side, you bottle up, you're like, alright, we're going back into this fight against an Aegis Juggernaut, and we don't have Sandy's Eclipse, and our gyrocopter has called down on cooldown. Not too sure about that decision there. I'm not sure if it was just a panic there from a law dance where he was like, I can't click the mini-map fast enough because you're about to die, and if so, A-okay, but it felt like one of those situations where it was bail, 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 gyrocopter, you know, he could have just ran himself away, then the OD would have lived as well, but instead, they end up sacking both the OD and the IO, so. Again, things get a little bit more difficult here for the side of VP. They can still just kind of wait out this last Aegis from the side of Vega. And we've got, what, a minute and a half, so they can just kind of hold on to the map using it. And I don't know how VP can really get back into this one. It's going to be some big rotations, big teamwork coming in from these relocates. And they're going to try one now. Go up onto FN, Overgrowth. Ready. FN might have to Omni Slash, but they'll hold on to the Aegis for now. These TPs are coming through thick and fast, and with Aurora onto G, this damage output, Sunstrike, is it going to be on the market? It's going to clip him and take him out of the game, and this splash damage, FN cleaves through the Nature's Prophet easily. Low headhands, Yoko, no fear, it's time to sprint away from this one, but Mag is still in hot pursuit, looking for the catch and looking for this chase. The Nature's guys will send no fear into invisibility, but of course this little warrior, it has true sight, and it sees all. Vega not going to continue on this rampage, though. Try and keep the tier 1 alive. Living armor, and then, yes, that didn't work. That's not how the things work in the Dota 2 video game, apparently. Yeah, living armor to try and save it, and then deciding to deny it are 2 mutually exclusive events, which do not overlap. Oh, in the end, it just means one more tower down. So we got all 3 tier 2s. They're still standing. Aegis obviously being spent there in that fight. A little bit almost discombobulated there, like in between the relocate, it was being held onto there for the save, but things are just not coming out on the same page here for the side of VP. And again, it's like kind of a wombo combo lineup, but they're not really playing it like that, where they're not getting some sort of a group positioning where you kind of envision like the scouting in from No Fear. You know, he walks in, he finds this big 3-4-man entangle, and then you come running in with your OD, right? Like everyone's all overgrowthed up. It's just not how these fights are going. It's more like Juggernaut solo farming on the side because he's an Aegis and all this map control. They can't find a way to just find this positioning. Like, they're just running into towers hoping they can bring all of Vega in because they know the only way they win is some big AoE wipe. Well, Vega. It's all going their way. What's their lead looking like right now? 10,000 net worth. We've seen this story before. The thing is, Virtus.Pro still with the gyro and the OD. Still with a lot of damage behind them. Still, G trying to build himself up into bigger and better things, but I think the struggling hero here is Yoku on the gyro. No lifesteal, no BKB, and no real way to deal with Aurora outside of, you know, an Astral or a relocate save, but it's a swap forward. G, he thought he was safe with the haste, but my goodness. Even the attempted relocate save, the Wisp, where's he going to land? Oh, there he goes. Comes back into things, the Roar on the back end. Hang on a second, Mag, that's not how things are going to happen. You're going to find No Fear as well. The Wisp, oh, back into death. And out of nothing, they find a 3 for 0. They're going to look for a 4th one. Yoku and FNG retreat so quickly. Oh, Sunstrike, nice attempt there, but Yoku, wise to the attempts from no one, moves himself further up and TPs away. Radiant's middle tower is under attack. Well, in comes that push. What they saw coming to the lineup is what they tried to avoid, tried to kind of dodge it out with the Nature's Prophet, the relocate. You can see the plan here from the draft of VP, but with the way the lanes went, I don't know if they were really expecting the aggression to come out. I think they thought they were going to get a little bit more free experience and gold onto like your IO as well as your gyrocopter. Things would have been a little bit easier. But I think the aggression from Vega really paying off here. You know, we don't see aggressive cores all too often.
But very early on to the game, you could see that Yoku was just so far behind. I mean, he was behind the IO, behind the Nature's Prophet. He was basically down next to his Train Protector. And so, yeah, he's now climbed his way up to the top, but because of that rough start, he can't propel anywhere further. And he's very much like the Sven, right? You know, Gyro, he wants to be well ahead, well up there. And I don't think we've seen the Ancients even die this side on the rating, have we? Like, it's just not a tool that they're trying to make use of because this is classic VP. There's, like, VP, this goes back ages. You watch their replays, you study them, they never farm for a comeback. They always smoke up, they always go aggressive, they always place aggressive wards no matter how far behind they are, because that's the way that they see themselves getting back in. They don't want to delay this by like, oh, we'll catch up through better economy or something like that. Not their style. Not FNG style. So, with the way things are going, game number 5 is likely coming up. So far, all 4 games have been decided and won by the Dire side team. They've all been decided and won by that 9 to 15 minute Roshan fight. What can the Radiant team do differently to stop this happening? Pick Batrider, I guess. Is that the one answer? Batrider and like Roshan heroes, I guess. Either that or hit your Chronos. That's the other big one. Hashtag play better. Advice from Motpax. Isn't that how you win Dota? I'm pretty sure it is. So basically, you're flaming FNG. No, it's they're like these AoE abilities. They've drafted them, but they're not combining them. They're not using them. Send me to the wolves, there, Gareth. Yeah. Hey, now last game FNG had a tragic laning phase. He went 0-4, and somehow, you know, he still managed to win the game. So he's got something going for him, right? That's true. Yeah, he was the spawn. He did his job. This time around, Nature's Prophet, mech drums. Looks like he's heading into that Orchid as well. While Virtus.Pro up on this high ground, pushing into tier 3. Syoma the Slayer is waiting for the Roshan to respawn, and it's what, a good 6-7 seconds out until the big man is up. Biding their time though, stopping the treants from coming in. There's Roshan alive now. There's no one. This Invoker with his Aghanim Scepter, level 14, a few more points in Wex, and he can pretty much solo defend this high ground. The fact that there's no BKBs over on the Radiant side, Yoku's trying to build into one now, but taking this fight, it's risky business. Dazzle and Vengeful Spirit are nowhere near. The 2 saving supports are not available, so all you have is your aggressive power here from Vega. But still, aggressive power is what VP are scared of. Well, this is their game plan. This is exactly what they want, right? This is no fear. Going to try and lead in, try and get some sort of stun off. They had that aggressive ward. It did get dewarded though here. This is it. This is the overgrowth they need. Back onto G though. Tornado's not long enough. He's only got some treants as that meteor lands onto him alone. But VP, they've got a good way to turn this one around. Vega going to spin back onto FN. Treant's the only one dead just yet. Vega, oh, hang on a second. FN jumps in, almost slashes ready onto the Nature's Prophet, takes him out as well. But the Wisp really getting back. Syoma getting slammed down by G. But Sunstrike lands on his head. That Sunstrike's not going to do enough, and Alohan has cleared up as well. A 5-man wipe, and GG is called. We're going to a game number 5. And so far, we haven't had a game go longer than 25 minutes. Vega, just very impressive. They know these guys. Like, these two teams have played against each other so many times and against so many different games, tournaments, and different hero lineups. Like, Vega, like, they love Mag's Beastmaster, right? That's what they pick for him. That's what he loves. 9-0 and 12. Give him the top lane. He was so farmed that he had Boots of Travel, Necro, and a Blink, and was still able to get that gem at 25 minutes to totally secure this game because they know VP. This is what they do every single game. I can't stress how much they do this every game when they're behind. They walk into the enemy jungle, they place a ward, and they smoke and they sit there. And did you see the way they moved in from Vega? It wasn't one person going in there and farming. It was the whole squad. They knew exactly what to do. They deward the ward, they take a good fight, game over. So, I'm feeling pretty good about Vega, man. This draft looked very solid coming into it. It was just much easier to execute, and I think by going aggressive, they upped the % chance of winning this even more. I'm just going to say, whoever wins the coin toss and gets Dire is going to win game number 5, but we'll find out after a short break. I'm Gareth, joining me is Motpax. We'll see you in a few minutes.
stomp after stomp after stomp after stomp. 4 games so far, going very easily one way and the other. Vega Squadron against Virtus.Pro. Game number 5 is here for you in the final of the EU qualifiers for ESL Frankfurt, or I should say the upper bracket final. We do have 2 spots for qualification. The winner of this series will find themselves in one of those spots in the draft, progressing relatively quickly here between these 2 teams. Vega have dire side, so Motpax, my co-caster, might be correct about them looking a little bit hotter in these drafts. But what do you think so far? Well, we've already got that puck once again. Gonna be buying that space here for the Lone Druid. So this will be no one, of course, once again on his star hero. And I think this is the perfect scenario. I think the reason you see these 2 heroes together is because it's just so damn good. Like, it used to always be, I mentioned earlier, but it used to always be Queen of Pain, Lone Druid. The hero would buy that time during the whole mid-game and allow Lone Druid to get up in those bigger items like that Radiance. And that's what the puck's going to be doing here. It's no one's best hero. It does pretty well against the Invoker in the mid lane. And he got a lot of pressure on him before. You can see they're actually going to ban out the Ursa once more, so that we don't have that same trio of chords once more for Vega Squadron. Reserve time. It was a little bit fortunate seeing last time, though, right? Like, it was kind of rough. Like, they couldn't get anything going for no one, and Mag and FN kind of had to pick up that early game slack, more surprisingly. You know, not exactly what you were expecting. So, I'm expecting something a little bit more active than the Ursa anyway. I don't know if that ended up being the hero. Like, I think a Gyro would be pretty solid for FN. So we've seen 4 games of stomp so far, no game going over 25 minutes. Do you think we're going to have a slower paced game this time around and both teams say, hang on a second, this is where we kind of screwed up in the previous matches, this is where we can adjust and maybe be a little more timid with our playstyle? Or is it just going to be CIS Dota again and they do the same thing and see what happens? It depends on exactly what Vega ban right now. Because what is FNG going to play? Right now, Vega's saying they're looking, it's an Invoker and a Witch Doctor. I mean, it doesn't take a genius to figure out that a Faceless Void is the most common hero that would be going here as your offlaner, right? Throw up the Chrono, throw some stuff into it. Vega know this. They've already banned out the Doom, great hero against Puck. Faceless Void, great hero against Puck. They're not going to have that Ursa to deal with the Faceless Void in lane. It might be a little bit easier for FNG, but the question is, do they believe that the Chronospheres coming from FNG are going to be enough to win this game? Do they feel comfortable giving him that hero because they know he's going to go for it and they feel like they can deal with it? Like, if you end up not banning the Faceless Void here, I actually think that's a pretty huge mind game, personally, because it's so obvious. Like, it's so brutally obvious, and look how long they're taking. They're going to reserve time right now. Like, what does that say about how you feel about this hero in the hands of Virtus.Pro? Are we really scared about the Void? They're not. That's the Broodmother. They will remove and instantly into the Enchantress pick for them. A hero that we've seen banned out in the second phase every game, I want to say. Oh, we saw one Enchantress, right? Oh my god, the series are just like all melded together. Yeah, we had one. Did we have a Crystal Main in the same game? We had one earlier. I remember it being an Enchantress against the Nature's Prophet. Wait, did we? Now I'm confused. Yeah, no, we totally did. Yeah. It was game 1. It was Vega. They had it. Yeah, it was against. Was it against FNGs? Yeah, it was against the Doom. We talked about how the Doom was like the. Oh yeah. We talked about how Doom was like Crystal Main because it can eat the creep, and yeah, that's what it was. Reserve time. And now VP, they don't even know what they want. It's also confusing. Best of 5s, honestly. Yeah, it was Mag offlane Enchantress. That's what it was. And FNG on Nature's Prophet. Yeah, that's what happened there. Well, Virtus.Pro. Where do you go? You've got a Witch Doctor Invoker. You can go for the Faceless Void like you were mentioning here. It's going to be the Puck against the Invoker mid lane, Witch Doctor +1 and bottom lane. I kind of want to see a Yoku Chaos Knight. Just because that hero for the CIS region has been like a breath of fresh air for them. Just being able to tank up, get treads, drums, move into the heart. You push into towers with Phantasm. And it gives you so much just fighting potential early on. 10 seconds remaining. If you get a good laning start, you can run over heroes like the Lone Druid and the Enchantress. Or just your raw damage output. I don't know if it's worth a ban or a pick straight away. It's going to be the Slardar for them now. Gee, Wind Ranger. Do we have a safe lane Invoker? Is that something Yoku does? That's kind of your classic, right? You get your Slardar, your Wind Ranger up against the Lone Druid. One would assume this will, of course, be the G Invoker, though, so I'm certainly not suggesting maybe a hero swap. I don't know if they would do, like, a lane swap, too, but
Either way, it's all about the minus armor. Single target focus onto the bear, and it also means no Faceless Void, no Beastmaster as well. Like, I don't know. Is that to me Safe that lane. kind of seems almost like a mental edge. Safe lane Slaughter is a possibility. If you wanted to go that way. Reserve time. Yeah, it's true. If it doesn't end up being FNG. Then you could still have a Beastmaster or a Void. And I'd be aiming maybe more towards the Beastmaster. But Slardar safe lane against the Lone Druid Enchantress, potentially dual lane here, roaming in onto you, and Enchantress flipping through the Radiant Jungle, going from safe lane to mid lane. It's going to be a rough one. Disruptor. To actually handle, and Vega Squadron continue on this Disruptor train. They'll pick it up again here, and they've got some pretty good combos with the Puck, Dream Coil into Static Storm, Virtus.Pro, Drow Ranger. So it will be the Slaughter off lane, Invoker mid. But what's their 5th pick? Do you just ban Visage here because it's a potential hero? This is interesting because this was the thought behind that Brood ban, right? It's game 5. You don't want to get quote unquote cheesed, you know, some sort of a strategy that's not exactly that common, something that gets pulled out in these scenarios, and that's why I get rid of that Brood. Make sure it wasn't going to be like mid or off lane or safe lane. You never know with that thing. All kinds of ways that we've seen teams kind of try and capitalize on that hero in any sort of a situation that they can. But we end up with this kind of Drow Slardar. So Radiant side giving them some of that Roshan control. This is what we talked about. Like, how are the Radiant side going to be able to actually win that damn fight or take that Roshan at least at a time where the Dire won't be able to contest? And they see a Lone Druid, they see a Puck. If you can get in there before, what, 10 minutes, 9 minutes, you can fight a Puck and a Lone Druid. There's no question. Puck is not that strong. Doesn't really want to leave that early unless it's that, like, primo counter initiation with the coil. So, I like the Gyro ban out. We do end up with a Jug instead, and yeah, well, there you go. There's our Dazzle, so this looks like the one we were talking about earlier. Even more minus armor. Alright then. Slaughter, amp damage, Drow Ranger with the right clicks, and Dazzle with the Weave and Wave and Grave and all of that nonsense. Vega Squadron, though, they've got a decent amount of heal between them. A healing ward from Juggernaut, Enchantress with the little sprites. They've got very good counter initiation value, though, like you were saying, between Glimpse, Kinetic Field, Dream Coil, and just the Savage Roar from the Lone Druid. And we used to see this before from Alliance, was the Lone Druid plus Batrider combo, where the Savage Roar plus Sticky Napalm was basically used as a big disable in its own right. Could be used here with the Puck Dream Coil as well. Combo that up to make it snap. Maybe throw a wrench in the works for Virtus.Pro. But laning phase. That's the key. Laning phase and Roshan taking capability. That's the name of the game in this series so far. Sunstrike will scout out. I really want to know where exactly this Enchantress ends up. Prepare for battle. I know, FN's already heading back down to his old stomping grounds here. Except, you know, one more off-lane Juggernaut. Just do the old aggro lane. Now you could have solo in the Radiant Jungle as well, like I was saying, just dipping in from bot to mid. Slot off for Pretty FNG. much the ideal spot, for the Enchantress. It's just where he wants to be. Yeah, just move back and forth up this area here, and I wouldn't be surprised to see, you know, an observer ward in this area from No Fear just to scout this out, or maybe even one a little bit deeper, go for this spot above the single hero ramp. No smoke this time from Vega. They do try and de-ward the lane ward that has been placed so often here from Virtus.Pro, though. Wait, did they de-ward it? Did it already get... No, they didn't. It didn't get taken. They didn't place it. One Radiant Observer ward's already towards the mid lane. But VP, contesting this bottom rune against Vega is going to be a scary proposition, and yeah, G just moves himself away, doesn't want to get involved in this battle at all. Oh, well, we're going to have Mag up at top in the 1v1 against Slardar, and Voka's going to be the 1v1 against the Puck, and they're going to try and battle this one, are they? Yoku's posturing, positioning, ready to walk himself in, but not going to commit. There will be an aggressive dual lane for now. Sioma the Slayer with FN, a Disruptor and the Juggernaut, while Yoku and No Fear, Drow, Witch Doctor, Low-Head Ants on the Dazzle as well, going to be making up this defensive tri-lane. And Solo's Enchantress, looking for that off-lane camp creep just to start things off. And that also blocks. So they've blocked up this camp. This camp's blocked. Enchantress not going to have a great time playing aggressively in there. They've even got a deep ward in behind this tier 1 looking for these dives. Solo does have to be wary of this. It's one thing to block this camp up against like a Chen,
Like, let's say you're Radiant side, you block it against the Chen. It's very effective to just leave that camp and block out this one up against the Enchantress. Obviously, with the time, you're gonna have to like force her to basically be spamming out the enchants. She has a longer way to go. It's more difficult for her to amass a well-timed army, where she can like bring this one in, grab a second creep, and waltz on over. Much harder from over there versus right here. So I like the way they've set this up this time from VP. Hellbear and a Satyr. Oh, the damage output from these guys is going to be insane if they can just catch someone. That is so ridiculous. Like, what would have been better? Maybe a troll secondary, I suppose, instead of the Satyr, but... Yeah. Well, the way things are going, though, Mag should get relatively good farm up on top lane against FNG. And Witch Doctor, no fear. He's already made the move across from the bottom lane to try and defend up against this Enchantress first rotation, because it's very obvious that she's going to want to come in, but FN has already died down here. Yoku dropping low, but the heal from a low had answered. There's no grave, but the long-range projectile is not going to be long enough to catch out the Drow Ranger while the cask flies, bounces back onto the Satyr and then to the Hellbear. Doesn't land onto Solo at all. I'll be able to kill off. Yoku is way too close for this. Yoku, Thunderstrike, damage output. Is it going to be enough? The Shadow Wave, where is it? Not healing him up. He's going to die to the Thunderstrike. Came back in at the wrong moment, and Solo should be okay to sproink it away. Oh, what a disaster. I mean, he was just too low. I'm not sure what he was expecting. He really wanted to kill that Tomato, I'll tell you now. Oh, that's so... I mean, that is not Drow Ranger play right there. Can't be dying on this hero. Obviously, someone who has a hard enough time lasting at the very beginning. You gotta kind of get into those bigger items. Try and give yourself a better chance at farming. Look how hard it is under the towers, that early Drow. Like, it's just such a slow projectile. It's a little bit awkward, definitely. Now the little battle at mid. 12 for 2, 11 for 3. Very even between G and No One. The puck will start to bully this lane a touch as he gets into the higher levels of his illusory orb, dodging out the attacks from G's Invoker as well. But top lane, how's it going? Slardar 10 and 2. He's actually doing very well on this top lane. Orb of Venom is even up for this Lone Druid Spirit Bear. Mag very focused on taking last hits instead of actually harassing out FNG as he sprints himself across to... Oh, nice. He's going to get the regen. Eats up the Observer from the sentry placed earlier. Very well done. Well done. A bottom lane, the spin onto Yoku Grave to save. But this little golem with a right-click attack from Sioma, not quite enough to catch him out. He's going to cut himself into the trees deeper and deeper. Yoku hiding. He juked through and Sioma the Slayer can't find him. He'll run himself across though and they finally see... Oh, no, wow, yeah, they see him. They see him. Yoku with the stick charges will not be able to save himself from that. And this aggressive trial lane working wonders as the double shard golems come through, stunning up No Fear with the pebbles. An Observer Ward gives perfect vision, but Tier 1 gets pressured. Oh man, this is just like total disaster right now for VP. If they lose this tower, like they need to just keep throwing everything they have at this bottom lane. But you have a Slardar, right? Like these early rotations, not an ideal hero for this. Mid lane, G, the haste on No One, fair fire, and then the orb back. No One jumps himself away, dodges the hit, and phase shifts away to safety. Perfect play from the puck. Killing off the Invoker. So what was our earliest GG so far? Just for reference. 17. Okay. Well, we'll see. We went like 26, then 23, then 17, then 25. So we didn't continue the downward, I don't know, real bad spiral for GG's being called earlier and earlier. But we'll see. We'll see where this one goes. No smoke from Vega. He's going to run himself straight back down towards his bottom lane as the sentry no longer exists. So this camp will start spawning itself up. But Solo has got a Dark Troll and they're going to look aggressively already as VP. They're on the front foot looking for Sioma the Slayer, but FN, he just catches one. The trap was there. The Slardar coming through. They've got the Grave onto No Fear as well, and FN crushed down by FNG, slammed in, but no one's here. The puck arrives, jumps himself forward, finds the kill on the two-man dream call. Yoku and Aloha, that's absolutely destroyed. And Virtus.Pro, they're being demolished on this lane. FNG still there with a crush back in. Yoku dies to the orb, and the Sunstrike not going to accomplish too much, but Solo with the untouchable. Level 2 now. FNG can't do enough damage. He's turned around. The Dark Troll trap. Another orb in 3 seconds time as the Winning Rift is coming back up as well from No One. But can they catch the sprinting Slardar? Fishy, running away, jump away from No One. And FNG salves himself up, looking for the crush again, and No One. This puck might be trapped. Crushed up, phase shift, dodges out, FNG outplays him. And No One, Sunstriked into oblivion. As Vega will lose their puck there, 4-6. Still, the Dire come out slightly on top. Radiant's top tower is under attack. Possibly with that mid pick off, I may even want to hand it off actually to VP.
just because they didn't manage to shut down no one. Like, economy-wise, yeah, they still end up getting the win there from Vega, but the fact that you're just trying to slow down no one, you really don't expect that much of a level 5 rotation from FNG. Very well played. And, you know, he was kind of like holding the waning rip there from no one. I think he was just trying to secure that when the orb came up that he'd be able to live, but not able to slip himself out of that one. That was like the dream scenario for Vega too. Like, you got that big rotation in from no one. He comes into the perfect rotation, perfect spot. But big heals coming up from No Fear actually saving that gank majorly. Like, the fact they needed a second point into that Voodoo Restoration, things would have been a disaster without that. Where is our Slardar now? Is FNG just roaming around with his level 6? Mag has shifted down towards bottom lane, 400 gold away from his Hand of Midas. And Sioma and Solo stick around as well. G, how are we looking? In fact, G might head into Treads instead of the Hand of Midas, knowing that his ramp-up time is going to be shortened incredibly here by Vega's early aggression. I caught the Spirit Bear. Amp damage is there. Kinetic Field will catch No Fear. FNG has gone very deep. They'll kill off the bear. 300 gold, 300 experience. The Glimpse back, though, will catch FNG. Trouble is, he's so quick on his feet with a level 3 sprint. He fairy fires and he's back to safety. Easy as that. While the rest of Vega, they're left thinking, what do we do to catch him? Can't buy a route. And Meg not quite getting the angle there on that Savage Roar. He's a very slippery little fish, you know, but FNG, like, he can buy some time in this game if he can get up to a Blink Dagger, but he's being forced to be very active, right? Like, he's down here, he's applying some amplified damages. It's not going to be enough to save this tower, though. Your Drow's gone up top. Yoku, no intention of coming back for this, I highly doubt. The Aloha Dance is up here to babysit him. FN is just, like, freely sitting up here with Phase Boots and Poor Man's Shield, and this tower will be going down. So, yes, it was a pretty big comeback in that fight down bottom, but I think losing this tower is just, like, almost the death blow here for VP. And it's hard to say that, but, I mean, how do they get Roshan now? You know, how do they have control of their jungle? How do they have a good position to come into that fight? You kill enemy heroes. You run at them. Exactly. I'm pretty sure the plan, at some point, is going to be run at Vega and make sure they pay for their insolence, as Yoku, he's in a 1v1 up a top lane against FN. Does have the Dazzle sitting just offset from him. Aloha Dance. Physical damage is good. The Sunstrike. Oh, yes, hello! Booms him from across the map. Dire's top tower is under attack. Juggernaut. Thought he was safe there. But Poison Touch and Shadow Wave, physical, add in the pure from Sunstrike, and there's no Blade Fury that can save you from that. Radiant's middle tower is under attack. Mag finishes off his Hand of Midas. Yet to use it, though. There we go. Pops it out. Well, FNG, now 900 gold away from his Blink Dagger. How are we looking for no one? Because that's the other Blink, right? 826 gold saved up with Treads, so he did actually stop back for the Treads. It's because he, when he died, he bought the gloves. I think other than that, I'm pretty sure he actually would have went in for that Blink Dagger right away, just because it is the Drow, it's the early aggression, you know that you're the hero that has to deal with this, right? And now he might not be here for this fight. He has a TP, but he's actually going to try and run it there. The weave, there's no grave. Alohanant's holding onto it, maybe looking for a different save. As this spin from FN, oh, look at that damage output. He's got no armor left, and Solo, the right click's coming through. He's got no chance whatsoever until no one comes through. Solo's still alive. How is he still alive? Alohanant graves himself up. Finally, the damage from Yoku will clear him up, but the kinetic field dropped, and then a snare from the bear. Catch the Drow Ranger unawares, but the glimpse, oh, Slardar into the thick of things, the meat grinder, the amplified damage onto Sioma the Slayer, might be able to find a kill before he dies, but the silence of the Savage Roar saves him up. FNG entangled once again by Mag, finds the kill. They lose their Jug and the Enchantress, but 3 massive, destructive takedowns. Virtus.Pro lose their 3 core heroes, as well as their Witch Doctor. Yeah, things seem maybe a little sloppy from Vega. I mean, no mana there from the Omni Slash, and then no one just having to run his way in there. Had a beautiful initiation, though. Definitely, you know, don't want to take that away from him, but not quite able to capitalize on all their positioning. This cast go down bounce has done a lot of damage. No one face shift. No, yes! Nice. Easy. Easy? Shut up. That was tighter than a duck's bumhole. No Sunstrikes left this time to bring him on down, so managing the phase shift at this time around. Well, G gonna be unfortunate not getting that kill. Impetus shots from Solo.
asserting his dominance a little bit there, but the cask bounced between him and the bear. And for now, Solo's dropping very low, and the Static Storm not really on the mark, and the Dream Coil a little bit wonky as well, as Vega, they're looking to initiate into this. G is entangled. Omnislash finally comes through from FN, but it's level 1 only, and FNG slams them down. Crushes them up. But look at this Juggernaut. That minus armor on him, he can't do too much. They finally get the kill back onto the Invoker though, as no one jumps himself forward. FNG silence as well, the Waiting Rift, no one is clearing them up one by one, but still the minus armor is out. And Virtus.Pro, Drow Ranger, gets a couple of kills. Yeah, he does manage to snag up that blink before going down though, so that's obviously very huge for them. Doesn't even end up losing too much gold, actually comes out on top despite dying, but I don't know, that was kind of an awkward fight there for Vega. I wasn't even sure if they were going to end up taking it. I think they just found a very favorable orb, and no one doing no one things wanting to go in there, so considering they didn't commit like a good static storm, it was more of a defensive one there, and the Omnislash also not quite able to get like a single target focus. Did go very well, but you can see G, he's going in for this kind of aggressive build. You know, the Miracle, I believe, was the first one who brought it back. In terms of like this mech invoker going right into the treads. It's like this recovery drow 5-man strat, right? And then the next big thing, it's FNG actually going for that Force Staff, a little bit of Moo Dota here. Oh, did Miracle bring back the mech invoker? When did he do that? Was it Star Ladder? I think he picked it up in the game at Shanghai. Okay. Oh, or it might have been a tournament right before that, but it was only like one game. I mean, Fata dropped this build. He didn't play it at all. But G. No Midas, just treads into the mech. Maybe Rod of Atos or a Force Staff for himself later on for that mobility. FN, this Juggernaut though, 3,700 net worth. He really has some catching up to do. Trying to farm himself into the jungle, but look who's found him. FNG, physical damage again, the right-click attacks coming through. Be able to secure the kill onto the Jugger once more. Vega Squadron, they're in a spot of bother now. Radiant structures are fortified. What is it with these, like, sub 15-minute team fights, man? They have just been what seems to be deciding games. Oh look, 30 minutes in, Roshan's happening. Oh look, both teams are fully aware. There's a blink park, no one drops the TP. No one Dota. He won't have the orb though, this is gonna be risky. Ah! No. Invoker will get the Aegis, and with Lone Druid up at top lane, he's not gonna get himself involved. So there's your mech completed. Virtus.Pro, Medallion, Earn Arcane's Dazzle, Mech Invoker with the Aegis, FNG, Force Staff is pretty much complete, while no one with a blink tag. You know, you're jumping himself away from this Drow Ranger, but Yoku, he basically just offers you Precision Aura. You know, okay, he's got a lot of damage behind him, but the key pivotal point that Virtus.Pro picked this hero is so everyone else can right-click the shit out of towers. And that bear. That's pretty much it. Two major targets. And what you said, like, they lost that tower so early. There was no more secure farm, no safe farm, and hell, we talked about this all last game, it's VP. How do they want to come back in the game? They run at you. And right now they're running at towers to great success. It looks like they should be able to secure up mid, the tier 2 TP from FNG. He's got the Force Staff for some initiation here. Can't quite find it though. Gonna go for it. Mag, 300 gold until the Radiance. How much momentum swing are we gonna... Oh god. What? No one jumped alone into 4 heroes. No one's puck just jumped alone into 4 heroes. I completely missed that. I was going to start talking about how much of a momentum shift this Radiance for Lone Druid is going to have. But my brain just melts from the fact that puck just died for no reason there and has no buyback, and now you're losing your tier 3s. Glyph is up. They're trying to get trades off here, but they've got to TP back and defend this one. Aegis is still available for G. And the Force Staff on FNG, he's looking forward to just jumping onto that Solo Enchantress. He tries a sneaky aggressive Force Staff to push her forward, but the TP away. Solo moves himself further towards the west. Racks have fallen. Melee Racks has gone because no one died like that, but they'll jump in anyway. He's found a way to get Retribution. Static Storms onto Yoko as well, but G heals him up with a mech. Yoko's still alive, and the other one's going to land to escape as well. The Drow Rage is still going. Deathward is down, and Solo's dropping, but FN still finds a way to get the Blade Fury damage out. G finally dies. The Aegis will bring him back to life. The question is, can they kill him again? With no one jumping forward, looks like they'll have a good crack at it. 7 seconds until the Invoke's back off cooldown. He buys a full freaking Vlad. As G, he knows what he needs to do. He needs to run, he needs to hide, but
There's no hiding from the FN Juggernaut. They get melee racks, but they'll lose 4 heroes there. Yoku will survive, but Invoker, Mech Vlads. I mean, this is the let's end the game build, right? This is the we just took a racks at 14 minutes. This is game 2 of their series at Star Ladder. It was an 11-minute tier 1 and a 13-minute racks via Lycan lineup from VP, and this time they've done it with the Invoker, and they've done it on the Radiant side, which always seems to be the kind that tends to struggle with this sort of a lineup here. You know, it's some longer lanes to go down. You know, look at this Radiant lane; it's so short. Look how tiny it is. But they've done it, man. I don't know. That is crazy. Like, the fact that no one died, it's kind of ridiculous to think how much of an impact a death at 13 minutes can ever have. That's got to be the biggest ones you're ever going to see. Could not find the positioning to try and save that melee Rex. I think Solo needs more bracers. I would say so. That would be the logical conclusion. Yeah. Yeah. Oh, yeah, not enough. Only 3. That is some tragic stuff right there. Absolutely. FNG's trying to copy him as well. Bracer, cloak, 4 staff. Needs more bracers. That was no fear, double bracer, just bracer gaming all around. The early game. This is the thing. We jump in, no one. 3-1 Dream Call and Stance as well. Static Storm dropped onto the top of their heads, and FN tried to get in as well, but Olas is dragged back. He needs to heal, needs the grave, gets himself the grave, but still, the Invoker's dead. Yoku bails himself away from this one as a lone druid Spear Bear rips apart the ranks of Virtus.Pro, and no one jumps forward even more, looking for kill after kill. The 4 staff in 5 is ready for FNG. But Virtus.Pro, I did not expect that kind of initiation in from the puck. Man, Sioma too. That was so nicely played. Dream Coil comes out, puts down just a Static Storm, waits till that's then worn off, and then uses the Kinetic Field. I mean, you look at the duration of the total lockdown they had combined with the Coil, and then through the Static Storm and into that Kinetic Field. There was just no way VP could fight that, and that's why it just ends up being a clean 3-0. No one lost on the side of Vega. And of course, they are still going to be down to Rex. But look at this vision committed here as well. Like, this is pretty much useless at this point. Obviously, no one's going to be hanging out here from the side of Vega. So it's going to be a little bit more difficult for them to actually get some map control over into these other parts here from VP. In terms of their smokes, though, there are... Oh, wow, there's actually 3 in stock. Okay, VP have... I scratched it out. They have plenty of tools right now to try and regain some map control, get that last tower down. I mean, at this point, I'm certain that Slardar should have bought the Vlads, and Invoker should have bought anything else. A 4 staff, a Blink Dagger, I don't know. We'll see how it goes for him though. They are definitely committing to try and push this one out. Solo is shoving out top lane. He's lost one of his bracers. Did he sell it? No. He sold a bracer. Sure, that's not meant to happen. Now, you gotta afford that recipe somehow, man. Meg, yes, definitely. Mag's trying to build into the Vladimirs. Look, they have no choice here. Like, yeah, we just lost 3 heroes, but we have to run at you again because we have a Mech Vlad's Invoker. Glimmer Cape is there, and Omni Slash actually going to cancel out by that one. Static Storm onto G only, and this Death Ward is going to channel nicely on the Shimmer. The Slayer that's cancelled out. No fear. And tangled up, and with a 2-man crush. Retreat! FNG looks to reset, but G glimpsed back into death almost. He's saved up by the grave here, but he's got nothing left to give. He'll just get right-click down into Oblivion and Vega Squadron. They are hunting them down mercilessly, although Hardant's cleared up as he tried to TP himself away. And FNG hides in the trees, but he has no TP. And all of a sudden, momentum shifts. Radiant's bare. Oh, the orbit's on. Oh, no way. The creep follows him through. Impetus, bye-bye half HP, and then glimpse back. Yep, into death. Disruptor finds the final instance of damage. But you've got to say, Vega Squadron, they are in the driving seat now. I mean, this is the risk that you do run, of course, right? Yes, it's a lineup that allows you to get that very early racks. Oh, look at cheeky little no one. That's doing his thing there. Where? What's he doing? Oh, he was just blinking in and silencing Yoku and orbing him away, you know. Just being cheeky, level 13 puck. It's that phase shift now, actually cracking 14 with that bounty rune, so... He's got enough money for the Yules if he thinks he needs it there for that survivability. He's already got the Veil, he's got the Blink. I'm not really sure what other item you'd even want this game, honestly. I guess the Dagon just because it's a Drow. Look at him again. Get out of here, Yoku. Yoku, half HP, but he has no fear. As well as a low hard dance with him. Mag. Has he got the Vlads done? He does indeed. Smoke comes out of Virtus.Pro. I
don't have the Aegis if they want to try and push up aggressively. Roshan's not alive. Looks like they've got good vision over on the Lone Druid with that Observer Ward, and they want to try and snipe him out. The Force Staff forward, though, and the Savage Roar back means that Mag is perfectly nicely safe. played. I don't even get the jump on the Spirit Bear either. Mopax, are you lulling in chat again? I mean, look where Vega is right now. They knew exactly what was happening. Again, it's VP. So every time. And nice aggressive wards too as well, of course. And no, not me. That was Ryu. He's on my account. And so is Bulldog also. Who's Ryu? You mean Lipstick guy? Yeah, that guy. Okay. That's fair enough. That makes sense. And I took a quick look at the graphs like a minute ago. VP have never been in a dominant leading position. It always felt like they were, you know, pushing forward, taking racks, winning the game. They only have ever had a 2.5k net worth lead. I guess a lot of this comes down to the Lone Druid and just being able to out-farm people with his Midas and now with his Radiance. Our experience lead has pretty much always been in Vega's favor. 14,000. That's what they have. While G goes back to the Ogre Club. I don't know if that's going to be a BKB. Going to be an Aghanim Scepter. I mean, at this point, I'm just going to say it's a flipping halberd. So is that where you're going with? He's not going to buy a normal item, is he? He's bought Mech Vlads on Invoker. He's not going to buy an Axe or a BKB. He's going to buy a Dragon Lance or an S&Y, a Silver Edge, a halberd, something like that. Oh, I like the Dragon Lance actually. That fits their little tempo here, their little style. Right click from as far away as possible. Just try and right click up the high ground with a Dragon Lance. Well, for now, Virtus.Pro, they maybe have to look to commit. They've caught the Spirit Bear as well as Mag. But no one's in here. A sneaky little bastard trying to get the Dream Call down, catches G in Aloha Dance. But Virtus.Pro, they've done well to keep themselves healthy and sustained through this, and that's one ulti down for Vega. Too bad Roshan isn't alive for another minute, because that could be perfect for VP, but they'll realize, they'll poke their heads in, the big man's not up, the basement is empty. There's no one home. Alright, well, you're on the side of VP. You know this game. You know what's happened. You've done this lineup time and time again, I'm sure. These kind of strats, these kind of styles. The ones that often fail in these scenarios where you've kind of been buffed off the racks. It feels like they need to get this smoke action up and going, but look at these wards right now. In that courier, was it just delivering a smoke? Or no, just more observers and more wards here, but it was fully spotted out here. Now they are actually going to snipe down some observers and sentries, so that's pretty solid. But they need to regain this control. The problem is you can't really afford to get a gem. You need more of these aura items to stack up and go high ground with. This is a tough game. I mean, this tower's still up. Their only target is the mid. And then Roshan, the big ticket, it does look like it'll fall into the hands of Vega. They have smoked to go in for this. I think they'll go through the Radiant Jungle first and actually try and break out this fight before the Roshan, knowing they have the team fight advantage here. But a good early defensive weave there over onto Virtus.Pro. They've got all this bonus armor stacking up and racking up, but no fear. Sees no one with a cask. Bouncing onto this little creep camp, no fear, still Glimmer capes himself forward, and the crush stops the Spirit Bear in its tracks. Solo, damage output from Impetus is good, but the Ice Wall is dropped, and no one jumps forward. Dream Coil down, onto 2, the Death Ward, but Static Storm, G is caught, no more spells, Omnislash thrown out as well, but the Grave is there onto G, catching him off guard, but still Impetus damage, and the trap with the ensnare through from the Spirit Bear. 2 are dead for VP, and it looks like it's going to be more. This is an absolute travesty. Virtus.Pro chased in behind their tier 2s. All they need is one bloody root from the bear. They might not even need to. They've got the vision with a glimpse. TP out. Aloha Dance. Not going to be so lucky this time. Both Root and Yule Scepter will catch him. And the rest of Vega retreat back, a 3 for nothing. Roshan is alive. They'll defend their bottom lane. They do lose their ranged racks. Still a massive advantage gained by them. Oh man. It's like you keep trying to think of these scenarios where VP can try and mount some sort of a comeback here, but it really does seem to come down to that BKB. Like, G just can't do anything in these fights. If he's not silenced by the Disruptor, he's getting silenced by the puck. One person's pulling him one way, the other's shoving him the other. Like, he's just totally useless. And it's because they know, like, Vega, you look at their heroes, and he's the one to take down first. Typically, I think you'd say the Drow, but at this point, it seems to be he's going to be that big kind of a comeback hero. He's even the guy with the mech, too. Added bonus to taking him out first.
Ah, it's your Maelstrom Drow. This is your... We're eventually going to get Mega Creep to Drow. Isn't that right? Then you go eggs. Oh, did he sell it? Oh, he sold it. Oh, you're no fun, Yoku. Ogre Club. Huh. No, no, BKB. BKB. What an item. Vega Squadron. This Juggernaut. 3,000 gold saved up. Slardar, what are you doing? Dying to creeps? Yeah, dying to creeps. I'd say blink. Okay, no, just a Shadow Blade. Of course. Silly me. Why the hell not? How foolish. How foolish of me. I guess... Alright, I can see it. They can't afford detection. They're so poor. Definitely not going to have any on them on the side of VP. You know? Your Witch Doctor, he says pop off that ulti. You just pop your Shadow Blade. So we've... Attack speed. We've gone over the longest game this series now. 26.5 minutes in. All of our previous games have been sub 25 minutes. But this game could be decided in the next 5. In the next 3 minutes even. With the next team fight. Because Vega Squadron, if they win a team fight, they are running down a lane and they are taking a lane of racks and forcing VP to buy back. And potentially to even lose the game. But Virtus.Pro also... If they manage to win a team fight, they can run towards mid and take a second full lane of barracks and put themselves in a heady position that could actually hold them in this game. Because right now, looking at buybacks, only 3 players hold them, 2 players now. And Slardar buys up a Blink Dagger. Puck and Invoker are the only guys that are actually available to afford or have that buyback available. I think Vega Squadron realize that they are strongest if they group up as 5. Don't let anyone get solo picked off. The bear can do some split pushing of his own. While Virtus.Pro, it's time to rat. It's time to split push. There's nothing else for it. This is how we saw them secure the game earlier as well. The Vega just grouping up, moving together, moving as a unit. If you're gonna, as a group, commit to like no buybacks, then this is the only way you can play. You can't afford to have like no one get picked off on his own once more and lead into some sort of a scenario where there's actually an advantage for VP. As long as they're together, I just cannot see this one being turned around from VP without some major... it's like they don't even have the tools for outplays. Maybe FNG, maybe. Like a big crush to set up into the Invoker or something, but it's just much more... It'll have to be almost a mistake from the side of Vega, right? Like, you're looking at the way Sioma's been playing. He's just been nailing these kinetic fields. No one, of course, as well on his puck. Oh, look at this. The Manta Star's already popped in FN. Who are they going to find? Anybody? Doesn't. Can they even get Vision of G for the glimpse? Oh, yes, they can. Very, very barely. He ghost walks just before he lands, but they have the Dustin solo. And they've lost their G Invoker up at top lane. It is pushing in. That will have to be addressed by Vega. But it's not a big deal. They can just continue going wherever they want because they have a wonderful little thing called a Spirit Bear. Radiance is there. And he can just push out the lane all on his own. So the 5 heroes of Vega can shove this mid lane, take the tier 2. Not going to be able to take racks off the back of this. At least not easily. Unless they can win a fight in this area as well. Virtus.Pro. I feel like the initial fights they won were all down to aggressive weaves being put down onto Vega, and then recently they've been doing it defensively to not die instantly. But defensive weaving just seems to be... Like, defensive weaving isn't a game-winning moment. It's not a game-winning usage of the spell. It's just, well, we'll die less fast. But we're still going to die. There we go. Aggressive weave is down. I like to see this. Aloha Dance, Veil back, no one. Captures the 2 supports, but he's not going to kill them off just yet. It's down to the Spirit Bear to jump himself in. The Dreamcoil is still onto No Fear, and he's cleared up easily by FN. I think they can just pull back and re-engage here once they're ready. Good jump in, but Yule Scepter from No One dodges out the crush. FNG. Oh, that impetus damage. Spirit Bear dropped one nice arrow from Drow Ranger, clears it up, but the resummon is out. There's a weave in 10 seconds time, but No One jumps forward again with the orb across the bow of them. But it's just so agile and mobile that the kinetic field dropped onto G and FNG. They've got the static storm as well. So these 2 heroes are trapped in oblivion, and with the Omniscience back out onto them, FN clears up the Invoker, who buys back instantly. This is where FNG has to jump in, force the fight, look for something, look for anything bigger. But the BKB from Yoku is already down, and the rest of Vega, they back themselves away. There's nothing doing. FNG can't catch. To expire too, so I don't think no one wants to risk it. Aegis is gone. Oh, they actually are going to show. I wasn't sure if they were going to try like some sort of a smoke play and hope they come back, but
be the case. No one will just deny that regen run from the side of VP. And they don't have any observers. They don't have anything to try and regain this back. It's all being spotted right now from that same observer that did bring down the Invoker earlier. And he's gone into the Aghanim Scepter. I guess this is kind of your high ground defense item. I was kind of suspecting that BKB though. He's just going to be relying more so on Aloha Dance. I swear he's been level 13 forever. Just doesn't seem to be able to progress at all, and I guess it's because the lack of Midas here for him. 13 to 30, 31 minutes in. Lone Druid, 15k net worth. He's got himself, what, AC, Radiance, Vlad's, Phase Boots. His bearer is getting stacked. And you look at Sioma the Slayer on this Disruptor. Solar Crest and Ghost Scepter. They have got a lot of items between them as no one just finishes off his full Aghanim Scepter there. Able to hold the Drow Ranger in place and maybe even snap her back. Tough times ahead for Virtus.Pro. This lineup was meant to win in like 25 minutes. Yeah, if you know, at the latest even. But Vega again, playing very clean here. Not gonna find Aloha Dance as he sneaks his way through the trees. Hahaha, victory. Playing like solo down here. You know, taking some notes. But what does he do? He grabs one wave, holds it for 5 seconds, and TP's home. Is that it? You missed out the part where he dies, I'm sure. Oh, yeah, I'm sure. You know, that's a very important part of that. Radiant's bottom tower is under attack. I thought Juggernaut was going for something there. Aloha Dance, what are you doing? Yeah, I'll just take the creep wave. FNG. Waiting very patiently. But this is not a great place to jump in on. You watch him fight this ward or this wave. It's pretty entertaining. Who, the Dazzle? Yeah, he's lost half his HP. All right, knockdown, got him. All right, game is saved. Lanes are pushed. A lot dance. No one was scouting out for someone over in the trees there. Not gonna find FNG. He's a little bit deeper than expected. Oh. I'm sure he's expecting No Fear to be up there probably. Like, this is kind of your classic support little thing right now, especially up in the dark side. Oh, he just showed again. He was visible there for a moment. And they're just going to push mid and just force him TP home. They're even looking for G with a jaunt forward from no one. But Vega's already dropped his... Well, FN's already dropped his healing ward there for Vega. They really... don't care about Virtus.Pro and their high ground defensive prowess. No fear, just to slow this down a little bit. These item builds this game, man. We're gonna get everything. Got our like Maelstrom Jug. He's gonna be building up that magic damage on top of the Veil, right? That's the play, I'm sure. Our Solar Crest Disruptor. It's very typical stuff coming out here. Finally, you know, I guess like Solo's the only one building normal items. Yeah, him and Mag, you know, they're a little steadfast. He had 3 braces. I cannot agree with you on that. He started with triple braces, so he did go a little bit wonky in the early stages. I think no one's the only one that's gone for like super standard items, you know? Blink, Veil, Yule's Ags. And now, I mean, things are going, I think, a little bit better than we probably would have expected right now. Now, that could just partially be Vega not pushing the issue, just keeping this control, making sure the lanes don't get too wild here, like the Bear just able to sit up here. They're keeping an eye on Roshan. You can see they've got creeps. The Sunstrike comes in to actually deny it, but that's the next big play. And I think VP, they just want these lanes in a position where they can't, you know, where they won't be giving the Rosh away for free to Vega. They want to force some rotations to be up top and then maybe try and take an advantageous fight at the Roshan, or of course get a trade for Rax would be the dream. You know, someone somehow canceling TPs or something at the pit. Split push is definitely the name of the game. What does G buy next? Sold his mech, bought Aghanim Scepter, holds onto the Vlads. 35-minute Midas. Let's go. Show it to me. Show me that 35-minute Midas. Oh, whoa. Aloha Dance glimpse back. He's dragged to his death. The TP, it did complete, but the glimpse was there from Sioma the Slayer and Aloha Dance. He's got a Ghost Scepter. With the Blade Fury forward, he will not be able to save himself with it. And Roshan is about to spawn as Vega get themselves into the pit.
I don't even know. I guess G, like, it has to be BKB, but at the same time, it's up against the Ursa, of course, and then even the Juggernaut. It's not going to be too great at this point, and you have the Aghanim Scepter up on the no one. Nah, he rebuys the mech, surely. It's like maybe an AC even actually might be the item. Some survivability, some decent hope at a victory win here. Could even just go back for the bots at this point, or Blink. Maybe Blink's the item actually. Aegis and Cheese here as the Oh, Dream Coil actually catches G. He's got Tornado, but he's got nothing else to give as the Omni Slash annihilates him up on this top lane. 70 seconds on the sidelines as this Invoker does not have a buyback available. It's on cooldown for 45 seconds, so he will have it soon. Double damage Bear. FNG feels it's his turn to jump in onto Mag, but the rest of his team is just too far away to actually commit in onto that kill. Now Virtus.Pro, what are they waiting for? Drow Ranger has enough money for a Monkey King bar if she wants to, can go into the Daedalus. Obviously went the safer route with the BKB, didn't go for the Maelstrom Aghanims and try and be a little bit flashy. But solo. Aghanim's Impetus is going to be up and running in a short while as he's very close to finishing that one off. And yeah, look at it, Drow Ranger just says, screw it. Forget buybacks, guys. We need to stand our ground in the next fight. No buyback for her. Drow Ranger. Invoker and Slardar will have them, though, unless they decide to buy items as well. There's 2,000 gold onto FNG and, what, about 1,800 on the Invoker. Drow Ranger. If you lose her, if she gets jumped, it's going to be massively detrimental to your teamfight capabilities here, and it's going to be a big teamfight coming up. Vega, they know that the high ground capability is here. And FNG slows down the Bear, but the Dream Coil back. Out by no one. And they continue through this. They kill FNG, and he will buy back. Taking out the Aegis Immortal, though, on the Juggernaut. Omni Slash is up in 17 seconds' time. The Tier 3 is still standing, and Vega, they've not really accomplished too much out of that, apart from one buyback from the Slardar, and Virtus.Pro still hold their high ground. Yeah, unfortunately, their only catch, of course, needing to buy back, can't quite get back into the position to actually try and punish them. Maybe like here, you know, somewhere where the Drow and the Invoker can still take some pot shots from up on the high ground. They have a Spirit Bear resummoned, but no one jumps in with the silence. The Clone Cave is back from no fear, and no one jumps back, but FNG has no buyback, and he is dead for a long time. 60 seconds, and this Rax will fall. Maybe the full lane as the aggressive Weaver's placed down and an EMP, but jumping forward is no one. Looking for Yoku. Drow Ranger BKBs, but very late. The damage output so good. The Grave back from Alliance keeps Yoku alive, but Impetus damage still going through. G on them, meanwhile. Gonna have to buy back to save his base because Vega Squadron, the hordes of heroes just running themselves forward. Sioma the Slayer, the Sun striking the Death Ward is going to scratch him and he will die. The gem is dropped on the floor, but Yoku's jumped forward. There we go with a Grave onto him. Drow Ranger retreating out as fast as you possibly can with the Dream Coil to 3. No one still catches them. And this is going to be it. Virtus.Pro call GG. Game number 5. Every single game won by the dire side in this series. And Vega will get themselves that slot, secure them a place at ESL on Frankfurt 2016. We'll be seeing them there. Dire Dota, too strong. No one puck too strong, you know. This guy totally killing it, but certainly not taking away again. Meg, 5-0-22. This guy, did he just go deathless in 2 straight games? I believe he did. Just totally killing it there on that Beastmaster, and then rocking right into that Lone Druid. Yeah, he didn't die last game either. Damn, son. I don't think he died game... Wait, there was another game where he didn't die either. Must have been game 2. We had a couple of deathless games from numerous cores in this series, but again, it's it always seems to be very one-sided. This was definitely the closest one, of course, going 38 and almost 39 full minutes there. But I would say that Vega, they deserve the victory after a game like that. Held steadfast, you know, up against that Drow lineup. Able to hold their own, even though losing that Rax extremely early. Just general map control. Battling back, some interesting item choices coming from both sides. That mega beef tank up from solo, I think that's actually pretty important, you know? That's how you try and survive against this Drow lineup, that early damage. And part of the reason they're able to battle this one back. So well played, that means they do move forward, but I believe VP have another chance, correct? There is a lower bracket. You are correct. And speaking of lower brackets, that's it for tonight, but I'll be back tomorrow. We've got Na'Vi going up against Team Spirit, and the winner of that plays up against Virtus.Pro later on this week, probably
on Friday. No, probably on Thursday, but I'm not entirely sure. We'll find out exactly when that happens. But tomorrow night, Na'Vi against Team Spirit is going to be happening at 5 p.m. CEST. I'll see you there. So, from myself, Gareth, and Moppax, thanks for joining. Thanks for watching us. Congratulate Vega Squadron in their victory and their trip to Frankfurt later on this year, June. And good night. See you guys tomorrow.
vào cái này là rồi, ok. Cảm ơn nha.